میخوایم با هم 1000 تا جمله به شدت کاربردی زبان انگلیسی رو یاد بگیریم که همون لحظه‌ای که این ویدیو تموم شد بتونیم توی مکالمه‌مون ازش استفاده کنیم. خوش اومدی به چنل انگلیسی. من مصطفی ساحری ام، مدرس زبان انگلیسیت و هر سطحی از انگلیسی که داری این 1000 جمله به کارت خواهد اومد، چون جملاتی هستن که خیلیاشون رو بلد نیستی، حتی اگر سطح ادوانسد و پیشرفته است. پس تا آخر این آموزش با من باش، تکرار با صدای بلند و فراموش نکن و let's get started. Number 1. الان برمیگردم. I'll be back. I'll be back. حالا اگه بخوام بگم همین الان برمیگردم I'll be right back. I'll be right back. تکرار میکنی دیگه. Number 2. از ذهنم پرید. It slipped my mind. It slipped my mind. تکرار کن. Okay. Number 3. تقصیر من بود یا مسئولیتش با منه این اتفاقی که افتاده. خب. That's on me. That's on me. تکرار میکنی. 4. گند زدم. خراب کردم. Repeat after me. I messed up. I messed up. Number 5. میتونم بعداً بهت زنگ بزنم؟ میتونم can. Can I؟ آیا میتونم و بعد فعلی که میخوای. Can I call you؟ میتونم بعداً بهت زنگ بزنم later. Okay. Can I call you later؟ Can I call you later؟ Number 6. متوجه نمیشم یا بهتر بخوام بگم نمیتونم حرف رو دنبال کنم. I'm not following. I'm not following. بچه سعی من اینه که سرعت آموزش اوکی باشه، اما اگر یه ذره سریع‌تره به خاطر اینه که ویدیو خسته کننده نشه دیگه، چون طولانی هم هست و اگر جایی نفهمیدی برگرد عقب ببین. باز اگر متوجه نشدی حتما توی کامنت ها سوال کن. Let's go for number 7. داری بیش از حد بهش فکر میکنی. فکر کردن میشه think. بیش از حد فکر کردن overthink. پس you're overthinking this. You're overthinking this. Number 8. بیا یه استراحتی بکنیم. بیا یه کاری رو بکنیم. Let's و بعد اون فعل. پس let's take a break. Let's take a break. نمیخواستم وسط حرفت بپرم. وسط حرف کسی پریدن میشه interrupt. پس I didn't mean to interrupt. I didn't mean to interrupt. بچه ها وقتی میگیم I didn't mean to و بعد یه فعلی یعنی قصدمون نبود یا ته دل نبود یا عمدی نبود. 10. نزدیک بودا. That was close. Close نه ها. That was close. 11. خودم جمع و جورش میکنم. هندلش میکنم. I'll مخفف I will دیگه. I'll handle it myself. I'll handle it myself. 12. چیز مهمی نیست. It's not a big deal. It's not a big deal. مشکل بزرگی نیست. چیز مهمی نیست. It's not a big deal. 13. ترسوندی منو. You scared me. You scared me. 14. حواسم نبود. I wasn't paying attention. I wasn't paying attention. یعنی داشتم توجه نمی کردم. 15. بیا موضوع رو عوض کنیم. گفتیم بیای کاریو بکنیم میشه let's. پس let's change the subject. Let's change the subject. 16. بد نیستم. جای شکایت نیست. نمیتونم شک بکنم. I can't complain. I can't complain. I can't یعنی نمیتونم و بعد فعل ساده. حالا اینجا یعنی نمیتونم غر بزنم یا شکایتی بکنم. 17. این دیگه یکم زیاده رویه. That's a bit too much. That's a bit too much. 18. باور نمی کنم. قانع کننده نیست برام.
I'm not buying it. پس نمیشه که نمیخرمش ها. درسته ها، میتونیم مثلا این خریدار این حرف نیستم، یه جورایی منظور همینه. ولی I'm not buying it یعنی باور نمی کنم یا قانع نشدم. 19. حرفت منطقیه. You have a point. You have a point. یعنی یه نکته داری تو حرفت. بابا همجوری حرف الکی نمیزنی. You have a point. 20. اینو یادم میمونه. I'll یا I will keep that in mind. Keep نگه داشتن. That اون رو و in mind در ذهن. I'll keep that in mind. تکرار میکنی دیگه. 21. قبلا اینو شنیدم. I've heard that before. I've heard that before. زمانمون چیه؟ Present perfect. مخفف I have heard دیگه. 22. پس قضیه اینه. خیلی چیزا رو توضیح میده. منظورمون اینه. چیه؟ That explains a lot. یعنی اون موضوع خیلی چیزا رو توضیح میده. That explains a lot. 23. متوجه نشدم چی گفتی. I didn't catch that. Catch تیش سایلنت اولا، دومم به معنی فهمیدنه. دیدی میگی گرفتم یعنی متوجه شدم. حالا اینجا میگیم I didn't catch that. میشه دوباره بگی Could you say that again? Could you say that again? Could you چی آقا؟ ده و یه میچسبن به هم، صدای ج میدن تقریبا. Could you? Could you? Could you say that again? 25. فقط دارم نگاه میکنم. I'm just looking around. I'm just looking around. یعنی صرفا دارم دور و بر این نگاهی میندازم. همین. کجا به کار میاد؟ مثلا میره خرید کنی، طرف میگه Can I help you؟ میگه I'm just looking around. فقط دارم نگاه میکنم. 26. همیشه پیش میاد. It happens all the time. It happens all the time. 27. من باشم این کارو نمی کنم. I wouldn't do that. would برای شرایط فرضی بچه ها و بعدش هم فعل ساده. I wouldn't do that. 28. بیا امتحانش کنیم. Let's give it a shot. Let's give it a shot. تکرار کن. Let's give it a shot. 29. هنو آماده نیستم. I'm not ready yet. I'm not ready yet. Yet به معنی هنوز در جملات منفیه. البته توی سوالی هم خیلی استفاده میشه. 30. این یکی فرق داره یا حسش فرق میکنه. This feels different. This feels different. 31. باید ذهنم رو خلوت کنم. بچه یه نکته ای این که من الان این شکلی میگم برای اینه که انقدر تو بشینی این آموزش رو مرور کنی که بعدش که خواستی دوباره این آموزش رو ببینی بتونی جملات رو انگلیسیشو بگی وقتی من فارسیشو میگم. پس به این سطح از تسلط باید برسی. خب باید ذهنم رو خلوت کنم. I need to clear my head. Clear تمیز کردن، خلوت کردن، بقیه‌اش هم مشخصه. I need to clear my head. 32. اشتباه از من بود. That was my mistake. تأکید تو بذار my. That was my mistake. 33. جبران میکنم برات. I'll یا I will make it up to you. I'll make it up to you. 34. متوجه نیستی یا نمیگیری چی میگم. You don't get it. و ادامه داستان. You don't get it. 35. به این سادگی ها نیست. It's not that simple. It's not that simple. یا اونقدرم ساده نیست. ببین وقتی میخوای بگی اونقدر فلان that و بعدش یه adjective یا صفت. 36. داشتم میرفتم. I was about to leave. Leave ترک کردن یه جا. To be about to یعنی در شرف کاری بودن. حالا اینجا گذشته است پس میگیم I was about to leave. داشتم میرفتم. 37. خیلی لطف داری. You're too kind.
You're too kind. 38. باهاش کنار میام. برام قابل قبوله. I can live with that. I can live with that. تحت لفظی یعنی میتونم باهاش زندگی کنم. پس یه چیزی دیگه که اوکی قبولش میکنم. 39. بیا این لحظه رو خراب نکنیم. ruin نکنیم. Let's not ruin the moment. Let's not ruin the moment. Let's یعنی بیای کاری رو بکنیم. Let's not و بعدش فعل ساده یعنی بیای کاری رو نکنیم. 40. نیومدم بحث کنم. I'm not here to argue. I'm not here to argue. 41. درست به نظر نمیاد. That doesn't sound right. That doesn't sound right. آقا مگه به نظر اومدن سیم و لوک نمیشه؟ کاملا حرفت درسته. اما یه نکته ای. وقتی داری راجع به یه ایده، یه پیشنهاد، یه حرفی، پلانی، چیزی که به گوش میرسه صحبت میکنی و میخوای بگی فلان جور به نظر میاد یا نمیاد، از ساوند استفاده میکنی. That doesn't sound right. درست به نظر نمیاد. 42. ببینم چی کار میتونم بکنم. I'll see what I can do. I'll see what I can do. 43. روزمو ساختی. You made my day. You made my day. 44. بهش افتخار نمی کنم. I'm not proud of it. I'm not proud of it. حالا میخوای بگی بهش افتخار میکنم. چیکار باید بکنی؟ اینو حذف کن. I'm proud of it. I'm proud of it. حالا میخوای بگی من به تو افتخار نمیکنم. به جای it باید you بذاری. I'm not proud of you. میبینی چقدر میتونی تمرین کنی این جملاتو؟ پس حواست باشه ها. 45. اون مشکل من نیست. That's not my problem. That's not my problem. 46. دارم روش کار میکنم. خب زمان جملمون present continuous یا حال استمراریه. پس I'm کار کردن work دیگه. I'm working on it. I'm working on it. Repeat after me. I'm working on it. 47. بیا رد شیم ازش یا بریم سراغ بعدی. Let's move on. Let's move on. پس بیا move on کنیم. 48. منم تجربهش کردم. I've been there. پس من اونجا بوده ام میشه تحت لفظیش. بله. یعنی منم توی نقطه‌ای که هستی تو بوده ام. I've been there. حتی یه اصطلاحی داریم توی محاوره میگن been there done that. یعنی اونجا بودم این کار رو انجام دادم. تجربه کردم قبلا کامل. 49. داره دیر میشه. It's getting late. It's getting late. 50. متوجه این موضوع نشدم. I didn't realize that. I didn't realize that. 51. داری زیادی بزرگش میکنی. You're being dramatic. You're being dramatic. بچه dramatic یعنی دراماتیک دیگه. یعنی خیلی داری دراماتیکش میکنی. خیلی داری عجیب غریبه مثلا چیزش میکنی. اصلا انقدر چیز گنده‌ای نیست. 52. من بیخیالش میشم. من نمیخوام. I'll pass. یه پیشنهادی میکنن یا یه چیزی بهت میگی I'll pass. نه من اوکی هم نمیخوام دیگه. ضمناً این جملاتی که داریم یاد میگیریم هم گرامر و ساختار دارن، هم واژگان توشون دخیله، هم پرونانسییشن مهمه و کلا اگه میخوای زبان انگلیسی رو و تمام این ابعادی که گفتم رو کامل یاد بگیری از صفر مطلق تا 100 بری جلو، همین الان گوگل کن زبان مستر یا وارد سایت زبانمستر.com شو. اونجا دوره 0 تا 100 زبان انگلیسی با نمونه جلسه رایگان قرار گرفتم و میتونی یادگیریت رو شروع کنی. 53. واقعاً تاثیرگذاره. That's pretty impressive. Pretty بچه ها اینجا خوشگل نمیشه. منظورش اینه که خیلی. That's pretty impressive. یعنی خیلی تاثیرگذاره. 54. یه دقیقه وقت لازم دارم. I need a minute.
I need a minute. 55. میتونی روم حساب کنی. میتونی یعنی you can. You can count on me. You can count on me. 56. به من ربطی نداره. It's none of my business. It's none of my business. None of my business. میبینی صورتیش این شکلی میشه. 57. به این عادت ندارم. I'm not used to this. To be used to یه چیزی یعنی به اون عادت داشتن. حالا میگیم I'm not used to this یعنی به این عادت ندارم. 58. حدس میزدم. چیزیه که فکر میکردم. That's what I thought. Think به معنی فکر کردن گذشتش میشه thought. That's what I thought. 59. فقط دارم احتیاط میکنم. I'm just being careful. I'm just being careful. 60. فضا رو عجیب نکن یا فضا رو معذب کننده نکن. Don't make it awkward. Don't make it awkward. بله، وقتی میخوای جمله امری منفی بسازی یعنی بگی فلان کارو نکن یا don't میاری اول جملت و بعدش فعل ساده. Don't make it awkward. 61. بذار رسید رو چک کنم. Let me check the receipt. P silent اینجا. Let me check the receipt. 62. زیاده روی بود. از حد گذشتی. That was out of line. That was out of line. 63. وانمود میکنم که نشنیدمش. I'll مخفف I will برای آینده. I'll pretend I didn't hear that. I'll pretend I didn't hear that. 64. از هیچی بهتره. It's better than nothing. It's better than nothing. Nothing و THش رو چجوری بگم؟ زبونو بذار بین دندونا بگو س میشه پس nothing. Okay? It's better than nothing. 65. نمیگم نه. I'm not saying no. I'm not saying no. 66. فقط زمان بیشتری لازم دارم. I just need more time. I just need more time. 67. موضوع اون نیست. That's not the point. That's not the point. بچه that رو چجوری بگیم TH شو؟ حالا که صحبت TH شد. زبانو بذار بین دندونا و بگو ز میشه و. That's not the point. 68. یه چیزی رو نمیبینی. داری یه چیزی رو از قلم میندازی. You're missing something. Miss یعنی چیزی رو جا انداختن یا حواست نباشه یا دستش بدی. You're missing something. 69. پمپ خودش قطع شد. The pump stopped by itself. یعنی توسط خودش یا خودش به خودی خود. The pump stopped by itself. 70. بیا شخصیش نکنیم. پرسونالش نکنیم. Let's not make it personal. مثلا دعواتون شده سر یه بحث کاری. طرف یه چیزی میگه یه توهینی میکنه که شخصیه. برمیگرده میگی Let's not make it personal. وگرنه که 71. همین الان میخواستم بپرسم. I was just about to ask. خب I was about to askش برامون آشنا ساختاری. درسته؟ I was about to یعنی در شرف انجام یه کاری بودم. I was about to ask یعنی میخواستم بپرسم. I was just about to ask یعنی همین الان میخواستم بپرسم. پس تکرار کن. I was just about to ask. 72. وقتی امن بود بزن کنار. Pull over when it's safe. Pull over when it's safe. پس pull over یعنی کنار زدن. توی ماشین نشستی میزنی کنار. Pull over میکنی. 73. سر و پا گوشم. I'm all ears. I'm all ears. I'm all ears. 74.
غافلگیرم کرد. That caught me off guard. Catch someone off guard یعنی غافلگیرش کنه اون طرفو. حالا caught گذشتشه. پس that caught me off guard. 75. صف داره خیلی سریع جلو میره. The line is moving pretty fast. گفتیم pretty قبل یه صفت بیاد یعنی خیلی فلان. The line یا قبل از یک قید چون اینجا قیده دیگه داره move رو describe میکنه. The line is moving pretty fast. بچه نکته ای اینجا چون این داره move رو modify میکنه قیده ها و یعنی fast خودش صفت هم میتونه باشه. 76. بقیه پولت روی پیشخانه روی کانتره. Your change بشه بقیه پول. Your change is on the counter. Your change is on the counter. 77. این صندلی پره. Is this seat taken? Is this seat taken? سیت کجا به کار میره؟ جایی که صندلی ها ثابته. مثلا صندلی ماشین، صندلی هواپیما، صندلی سینما و اجزای این شکلی. 78. قطار داره دیر میکنه. The train is running late. The train is running late. 79. خوشحالم که درست شد یا خوشحالم که نتیجه داد. I'm glad it worked out. I'm glad it worked out. 80. وقتی سوار شدی کارتتو بزن. Tap your card when you get on. Tap your card when you get on. 81. ایستگاهمون رو رد کردیم. We missed our stop. مثلا توی اتوبوسی حواست نبوده دیگه. We missed our stop. 82. اشتباه نمیگی. You're not wrong. You're not wrong. 83. آسانسور خرابه. The elevator is out of order. Elevator آسانسور بچه ها. The elevator is out of order. 84. آشنا به نظر میاد. That sounds familiar. Familiar میشه آشنا. That sounds familiar. 85. بخاری رو یا دما رو یکم کم کن. گرما رو کم کن. Turn the heat down a little. Turn the heat down a little. Turn down کم کردن. The heat گرما یا بخاری اینجا حالا. A little یعنی یکم. پس turn the heat down a little. 86. داره عجیب میشه. داره فلان میشه. It's getting. بزن داره دیر میشه. It's getting late. ها؟ It's یا this is getting weird. This is getting weird. It's getting weird. 87. در رو یکم باز بذار. Leave the door open یعنی در رو باز بذار. حالا میخوای بگی یکم slightly open. Leave the door slightly open. 88. یخچال صدای عجیبی میده. The fridge is making a weird noise. The fridge is making a weird noise. 89. ماشین لباسشویی آب خالی نمیکنه. The washing machine won't drain. The washing machine won't drain. وقتی میخوایم بگیم فلان وسیله فلان کارو نمیکنه یا یه چیزی شده won't و اون کاری که انجام نمیده. The washing machine won't drain. 90. روالش اینطوری نیست. That's not how it works. That's not how it works. 91. وای-فای مدام قطع و وصل میشه. The Wi-Fi keeps cutting out. Keep یه فعلی ing یعنی داره ادامه میده به اون کار مدام اون کارو میکنه. The Wi-Fi keeps cutting out. 92. منو توی معذوریت نذار. Don't put me on the spot. Don't put me on the spot. 93. میکروفونت روی بی صداست. Your mic یا microphone is on mute. مثلا میتینگ آنلاین داری یا میبینی طرف داره حرف میزنه ولی صداش نمیاد چون میوته.
Your mic is on mute. 94. ارزششو داشت. That was worth it. That was worth it. 95. فایل ارسال نشد یا نرفت. The file didn't go through. The file didn't go through. 96. داری کمک نمی کنی یا اوضاع رو داری بهتر نمی کنی. You're not helping. You're not helping. 97. باید تا فردا بهش فکر کنم. I need to sleep on it. پس به معنی اینه که روش بخوابم. میدونی چیه؟ مثلا من بهت یه پیشنهاد میدم. تو میگی امشب باید بخوابم. فکر کنم بهش قشنگ فردا جواب بدم. I need to sleep on it. 98. میتونی صفحتو به اشتراک بذاری؟ توی میتینگ آنلاین دیگه ها؟ صفحه لپتاپتو یا گوشیتو. Can you share your screen? Can you share your screen? پس can you و بعد فعل یعنی آیا میتونی. 99. برنامه مدام crash میکنه. The app, application دیگه. The app keeps crashing. The app keeps crashing. گفتیم keep بعدش فعل بعدش ing یعنی مدام اون کارو میکنه. The app keeps crashing. 100. بیا دیگه برای امروز تمومش کنیم. Let's call it a day. Let's call it a day. 101. یکی طلبت یا جبران میکنم. I owe you one. یعنی یه دونه بهت مدیونم. I owe you one. 102. این میتونه صبر کنه این داستان این موضوع. بعدا میتونیم بریم سراغش حالا. This can wait. This can wait. بچه‌ها این که من این شکلی میگمش مثلا این میتونه صبر کنه میشه خیلی ترجمه بهتری هم بعضن ارائه کرد اما جوری سعی میکنم بگم که به ذهن شما هم متبادر بشه در واقع اون مدل انگلیسیش. اوکی. 103. شارژر توی کشوه. The charger is in the drawer. The charger is in the drawer. 104. داری خوب پیش میری. You're doing fine. You're doing fine. 105. باتری توی راه تموم شد. The battery died. یعنی مرد. آره این تموم شد دیگه باتریه. On the way. The battery died on the way. 106. ایده بدی نیست. That's not a bad idea. That's not a bad idea. 107. سایز این پیراهن کوچیکتر از معموله. This shirt runs small. This shirt runs small. مثلا دیدی میگیم قوارش کوچیکه یعنی مثلا 48 فلان کفش تازه میشه مثلا 45 بقیه. Okay, it runs small. Yeah, they run small. So, this shirt runs small. 108. این بین خودمون بمونه. Let's keep this between us. Let's keep this between us. 109. این رو سایز میدیوم دارید؟ Do you have this in a medium? Do you have this in a medium? 110. امروز یکم مثل همیشه نیستی. You seem a little off today. You seem a little off today. 111. زیپ گیر کرده. The zipper is stuck. The zipper is stuck. حالا بگو من گیر کردم. یه جا حالا هرچی تو ترافیک هرچی. I'm stuck. به همین سادگی. 112. غیر منتظره بود. That was unexpected. That was unexpected. تا یه دقیقه دیگه اونجا. I'll be there یعنی اونجا خواهم بود in a minute تا یک دقیقه. I'll be there in a minute. I'll be there in a minute. 114. ارزش امتحان کردن داره. It's worth a try. وقتی میگه it's worth یه چیزی یعنی ارزشه. اونو داره. It's worth a try. آستینا زیادی بلندن.
The sleeves are too long. Very یا so هم به معنی خیلی هن، اما too T-O-O یا T-O-O به معنی زیادیه. اوکی؟ بیش از حده. The sleeves are too long. 116. میتونم اینا رو پروو کنم؟ Can I try these on? Can I try these on? Try on یعنی پروو کردن. 117. اتاق پروو اونجا اون طرفه. The fitting room is over there. The fitting room is over there. 118. رسید رو نگه دار صرفا محض احتیاط. Keep the receipt just in case. Keep the receipt just in case. خدایی چقدر جمله قشنگه. دقیقاً چیزاییه که تو هر روز میتونی ازش استفاده بکنی واقعا. 119. جمعش میشه $20. The total یا the total comes to $20. The total comes to $20. 120. منطقی به نظر میاد. That sounds reasonable. That sounds reasonable. 121. برچسب قیمتش price tagش نیست. The price tag is missing. وقتی یه چیزی missingه یعنی گم شده یا نیست. مثلا ببینی اگه آگهی بزنن روی در و دیوار که مثلا سگی، گربه‌ای، شخصی، چیزی گم شده missing میزنن بالاش. The price tag is missing. 122. خیلی خوب باش کنار اومدی. You took that گذشته take. You took that really well. You took that really well. 123. میتونی $50 رو خورد کنی؟ Can you break a 50? Can you break a 50? 124. صف از اونجا شروع میشه. The line یا the queue starts over there. بچه ها Q هم میشه صف و در انگلیسی بریتیش بیشتر Q رو میشنوید، در انگلیسی امریکن لاین رو، اما اینا interchangeably و به جای هم دیگه هم استفاده میشه. این چیز عجیبی نیست. The queue starts over there. 125. میسپرمش به خودت. I'll یا I will leave it to you. I'll leave it to you. 126. تخم مرغا توی راهروی لبنیات هستن. The eggs are in the dairy aisle. تکرار کن بعد من. The eggs are in the dairy aisle. 127. قبل اینکه بریم داخل یه چرخ خرید بردار. Grab a cart before we go in. Grab a cart before we go in. کلاً grab به معنی گرفتنه و خیلی جا به معنی مثلا برو بیار استفاده میشه. 128. لازم نیست عجله کنی. You don't have to rush. You don't have to rush. You don't have to یعنی مجبور نیستی فلان کارو بکنی. 129. تاریخ انقضای شیر فرداست. The milk expires tomorrow. The milk expires tomorrow. 130. درش محکم بسته نشده. The lid isn't on tight. The lid isn't on tight. 131. یادت نره در رو قفل کنی. Don't forget to lock the door. گفتیم امری منفی don't دیگه. Don't forget. فراموش نکن. که چیکار کنی؟ To lock the door. Don't forget to lock the door. 132. کلیدا زیر پادرین. The keys کی نیستا این کیه بچه ها. The keys are under the mat. نه واقعا پادری رو میدونستی؟ ای میدونستی که دمت گرم. The keys are under the mat. 133. سینک دوباره گرفته، مسدود شده. برای توالت هم استفاده میشه این فعلی که الان یعنی این صفت میشه گفت که اینجا یاد میگیریم این قسمت سوم فعل. The sink is clogged again. The sink is clogged again. بگو توالت دوباره گرفته. The toilet is clogged again. 134. وقتی کارت تموم شد پیشخوان یا کانتر رو تمیز کن. Wipe the counter
when you're done. Wipe the counter when you're done. خب بچه وایپ وقتی استفاده میشه که شما تمیز کردنتون رو با یه دستمال انجام میدید. دستمال میکشید اونجا رو معمولا. اوکی. 135. خوشحالم که اینجایی. I'm glad you're here. I'm glad you're here. 136. غافلگیری قشنگی بود. That was a nice surprise. That was a nice surprise. 137. زمین هنوز خیسه. wet. The floor is still wet. The floor is still wet. 138. باید زودتر بهم میگفتی. You should have told me earlier. You should have told me earlier. وقتی میخوای بگی باید یه کاریو میکردی you should have و قسمت سوم فعل که اون کارم نکرده طرف مشخصا. حالا اگه میخوای بگی نباید اون کارو میکردی you shouldn't have و قسمت سوم فعل you should have told me earlier. 139. بسته امروز صبح رسید. The package arrived this morning. This morning یعنی امروز صبح. یادت باشه. The package arrived this morning. 140. بیا دیگه وقت بیشتری تلف نکنیم. بیا فلان کارو نکنیم. Let's not. Let's not waste any more time. Let's not waste any more time. 141. پیک 2 بار زنگ زد. The delivery guy rang گذشته ring twice. The delivery guy rang twice. 142. اتفاقا خیلی رایجه. That's actually pretty common. That's actually pretty common. این actually این معنی اتفاقا رو اینجا ساخته. 143. این قرار بود امروز تحویل داده شه. This was supposed to be delivered today. This was supposed to be delivered today. 144. به نظر میاد یه استراحت لازم داری. You look like you need a break. You look like you need a break. 145. وقت ملاقات رو برای جمعه رزرو کن. Book the appointment for Friday. Book به معنی reserve هست اینجا بچه ها. Okay? Book the appointment for Friday. 146. دکتر از برنامه عقب افتاده یا در واقع تأخیر داره. The doctor is running behind. The doctor is running behind. پس run behind هم میتونه به معنی عقب افتادن از یه برنامه‌ای باشه. 146. در جریانت میذارن. I'll keep you posted. I'll keep you posted. حالا میخوای به طرف بگی آقا منو در جریان بذار. خبر بده به. Keep me posted. 148. بعد از غذا 2 تا قرص بخور. بخور اینجا take. Take 2 tablets after food. Take 2 tablets after food. 149. داروخونه ساعت 9 بسته میشه. The pharmacy یا the drugstore closes at 9. The pharmacy closes at 9. ساعت 9 میبنده. گلوم میخوره یا گلوم گرفته. My throat feels scratchy. My throat feels scratchy. 151. بانداژ باز شد. The bandage came off. گذشته کام هست. The bandage came off. 152. برنامه خوبی به نظر میرسه. پس همین کارو میکنیم. اینا چجوری میگیم اینو اصلا؟ That sounds like a plan. That sounds like a plan. 153. نفس بکش تو و نگه دار. Breathe in and hold it. Breathe in and hold it. breath نگی breath ای نداره و به معنی نفسه. breathe به معنی نفس کشیدن و breathe in به معنی دمه، یعنی نفس رو بکشی تو. 154. به نظر نمیاد قانع شده باشی. You don't sound convinced. You don't sound convinced.
بچه‌ها اگر میخواید زبان انگلیسی رو از صفر مطلق شروع کنید تا سطح C1، سطح ادوانس، سطح پیشرفته پیش برید در حدی که بتونید بعد از یادگیریتون برای آیلتس 7.5 اقدام بکنید، همین الان گوگل کنید زبان مستر یا وارد سایت zabanmaster.com بشید. اونجا دوره 0 تا 100 زبان انگلیسی با نمونه جلسه رایگان قرار گرفته و میتونی یادگیری تو بلافاصله شروع کنی. 155. فشار خون طبیعی به نظر میرسه. Your blood pressure looks normal. Your blood pressure looks normal. 156. داره از کنترل خارج میشه. This is getting out of hand. It's getting out of hand. This is getting out of hand. 157. باید اول حرکات کششی انجام میدادم. I should have باید این کار رو میکردم نکردم و بعدش هم قسمت سوم فعل. I should have stretched first. I should have stretched first. 158. خیلی با ملاحظه بودی. That was really thoughtful of you. That was really thoughtful of you. 159. از خودم در نمیارم. I'm not making this up. Make something up یعنی خود یه داستانی حرفی چیزی در بیاری الکی. I'm not making this up. 160. پام از دیروز درد میکنن. My legs are sore from yesterday. My legs are sore from yesterday. 161. چند ست دیگه مونده؟ How many sets do we have left? How many sets do we have left? 162. اون دقیقاً درست نیست. That's not exactly true. یعنی دقیقاً نیست. اونجوری که فکر کنید دقیق درست نیست. That's not exactly true. 163. بعد از استفاده نیمکت رو تمیز کن. تو باشگاه دیدی طرف یه عالم 2 لیتر عرق میکنه بعد همونو پا میشه میره. میتونی این جمله رو بهش بگی. Wipe down the bench after use. Wipe down the bench after use. 164. لازم نیست تظاهر کنی. You don't have to pretend. You don't have to یعنی مجبور نیستی دیگه. You don't have to pretend. 165. تردمیل از قبل پره. کسی هست روش. The treadmill is already taken. The treadmill is already taken. 166. حس درستی نداره. یه جاش میلنگه. This doesn't feel right. This doesn't feel right. 167. میتونی یه لحظه حواست بهم باشه توی باشگاهه مثلا میگی طرف بیاد وایس نگات کنه تو وزنه کمکت کنه فلان. Can you spot me for a second? Can you spot me for a second? پس spot someone یعنی حواست به طرف باشه تو باشگاه. 168. یکم معذب کننده بود. That was a bit awkward. That was a bit awkward. 169. اینو به حساب جواب مثبت میذارم. I'll take that as a yes. I'll take that as a yes. 170. سرد کردن بعد تمرین رو حذف نکن. Don't skip the cool down. Don't skip the cool down. Skip یه کاری یعنی اون کار رو انجام ندی. میگیم don't skip the cool down. 171. پارکومتر خرابه. The parking meter is out of order. یا تا elevator هم میگفتیم out of order. اینجا میتونی استفاده کنی. The parking meter is out of order. 172. آروم دنده عقب برو توی جای پارک. Back into the space slowly. Back into the space slowly. 173. شیشه جلو مدام بخار میکنه. The windshield keeps fogging up. The windshield keeps fogging up. گفتیم keep یه فعلی ing یعنی مدام اون اتفاق رو انجام میده. 174. اینم یه جور نگاه کردنه. That's one way to look at it. That's one way to look at it. 175. خروجی بعدی رو برو. Take the next exit. Take the next exit. 176.
خیلی خوب از پسش بر اومدی. You handled that really well. You handled that really well. 177. چراغ راهنمایی همین الان سبز شد. The traffic light just turned green. The traffic light just turned green. 178. همه اینا برای من جدیده. This is all new to me. This is all new to me. 179. لاین چپ بسته است. The left lane is closed. The left lane is closed. 180. این چیزی رو عوض نمیکنه. That doesn't change anything. That doesn't change anything. 181. کیفتو بذار توی محفظه بالای سر. Put your bag in the overhead bin. یا compartment هم ممکنه بشنوید. Put your bag in the overhead bin. 182. باید به خودت افتخار کنی. You should be proud of yourself. You should be proud of yourself. 183. گیت لحظه آخری عوض شد. The gate changed at the last minute. The gate changed at the last minute. 184. اونقدر خوبه که باورش سخته. That sounds too good to be true. That sounds too good to be true. 185. چمدونم روی نوار نیومد. این نواری هست که میچرخه اینجوری بارا میاد روش. My suitcase didn't come out. My suitcase didn't come out. 186. داری سختش میکنی یا در واقع داری آسونش نمیکنی. You're not making this easy. You're not making this easy. 187. باید اینو توی گمرک اعلام کنیم. مثلا گمرک فرودگاه هست میگن declare کن چیزی داری و اینا. Do we need to declare this? Do we need to declare this? 188. این میتونه فرصت ما باشه. This could be our chance. This could be our chance. 189. اتاق هتل رو به خیابونه. The hotel room faces the street. The hotel room faces the street. 190. بهتر از چیزی بود که انتظار داشتم. It was, yeah, that was better than I expected. That was better than I expected. 191. میشه حوله اضافه بگیریم؟ Could we get extra towels? Could we get extra towels? 192. ممکنه حق با تو باشه. You might be right. You might be right. 193. دوش 1 دقیقه طول میکشه تا گرم بشه. The shower takes a minute to warm up. The shower takes a minute to warm up. 194. این کل ماجرا نیست. That's not the whole story. That's not the whole story. 195. صبحونه هم شامل میشه درسته؟ Breakfast is included, right? Breakfast is included, right? 196. داری زیادی به خودت سخت میگیری. You're being too hard on yourself. You're being too hard on yourself. آسانسور فقط تا لابی میره. The elevator only goes to the lobby. The elevator only goes to the lobby. 198. داره کم کم منطقی میشه. It's starting, this is starting to make sense. Make sense منطقی بودن، معنا دادن. This is starting to make sense. لطفاً صورت حسابو میارید؟ Can we get the check please? Can we get the check please? و 200مین جمله بچه ها میشه صورت حسابو جدا حساب کنی؟ Could we split the bill? یعنی میتونیم صورت حسابو جدا کنیم، تیکش کنیم. Could we split the bill? خیلی عالیه. 1/5 از این 1000 جمله رو اومدی جلو. ولی فراموش نکن که 1 حتما باید مرور کنی چیزهایی که یاد میگیری و
2 با صدای بلند باید تکرار کنی. بریم سراغ 200 جمله بعدی از آموزش 1000 جمله کاربردی زبان انگلیسی. 201 یه ثانیه نفهمیدم چی گفتی. You lost me for a second. خب بچه ها lose میشه از دست دادن. lost گذشتهشه. عملا داریم میگیم که تو یه ثانیه منو از دست دادی توی این مکالمه. یعنی دیگه نفهمیدم تو چی گفتی. You lost me for a second. 202 درستش میکنم. حلش میکنم. I'll sort it out. I'll sort it out. Repeat after me. I'll sort it out. 203 یه دفعه پیش اومد. That came out of nowhere. That came out of nowhere. 204 نمیخواستم ناراحتت کنم. I didn't mean to upset you. چی شد؟ ت و یه به هم چسبیدن یه صدای شبیه چه تولید کردن. upset you. Okay? I didn't mean to upset you. 205 بیا قدم به قدم جلو بریم. Let's take it one step at a time. Let's take it one step at a time. 206 آشپزخونه تا چه ساعتی بازه؟ How late is the kitchen open? How late is the kitchen open? پس how late is یه چیزی open یعنی تا کی بازه دیگه. 207 قرار نیست اتفاق بیفته. That's not going to happen. یا توی محاوره سریعتر که میخوان حرف بزنن میگن gonna. That's not gonna happen. 208 هوا تو دارم پشتتم. I've got your back. ت و یه چسبیدن و شد got your. Okay? I've got your back. تکرار میکنی دیگه. 209 باید یکم هوا بخورم. I need to get some air. I need to get some air. 210 تو توی این کار از من بهتری. You're better at this than I am. You're better at this than I am. 211 نمیخوام پشت سر کسی حرف بزنم. I don't want to talk behind anyone's back. Talk behind یه نفر's back یعنی پشت اون آدم حرف بزنی. I don't want to talk behind anyone's back. 212 وقت تلف کردن بود. It was that was a waste of time. That was a waste of time. 213 لطفاً رسید و همراه جعبه نگه دار. Please keep the receipt with the box. Please keep the receipt with the box. بچه‌ها P is silent here. 214 لازم نیست به اون جواب بدی. You don't have to answer that. یعنی مجبور نیستی جواب بدی بهش. You don't have to answer that. 215 تا نبینم باور نمی کنم. وای که چقدر این جملات کاربردیه و چقدر پرکاربرده. اگر که زمان کافی بذارید واقعا روی این آموزش از این رو به اون رو میشه مکالمت. I'll believe it when I see it. یعنی باورش خواهم کرد وقتی ببینمش. I'll believe it when I see it. 216 برداشت و حسی که من داشتم این نبود. That's not the impression I got. That's not the impression I got. مثلا برمیگرده میگه آره فلانی انقدر آدم خونگرم و خوب و فلانی میگه That's not the impression I got. 217 روی صفحه ترک هست. There's a crack in the screen. There's a crack in the screen. 218 داری اشتباه بزرگی میکنی. Make a mistake یعنی اشتباه کردن. You're making a mistake یعنی تو داری اشتباه میکنی. اما میخوایم بگیم داری اشتباه بزرگی میکنی. پس You're making a big mistake. You're making a big mistake. 219 اتوبوس امروز صبح خیلی شلوغ بود. The bus was packed this morning. وقتی یه جایی packed هست
یعنی پر آدمه. اصلا جا سوزن انداختن نی. The bus was packed this morning. 2:20. بیا وارد اون بحث نشیم. Let's not go there. Let's not go there. Okay? 2:21. میشه لطفاً کیفتو جا به جا کنی؟ Could you move your bag please? Could you move your bag please? جو چرا؟ چون د و یه چسبیدن یه صدای شبیه ج تولید کردن. Could you move your bag please? 2:22. اون یه داستان دیگه است. That's a different story. That's a different story. 2:23. دارم از این خسته میشم. I'm getting tired of this. I'm getting tired of this. 2:24. میتونی بهتر از این عمل کنی. You can do better than that. You can do better than that. 2:25. راجع به این حس خوبی ندارم. I don't have a good feeling about this. I don't have a good feeling about this. 2:26. این جزء قرارمون نبود. همچین چیزی قرار نبود. This wasn't part of the deal. This wasn't part of the deal. گفتیم th this رو چجوری بگیم؟ زبون بین دندونا بگو ز میشه v. میگی this. حالا 2:27. من در حال ایستادن در صف اشتباهی بودم تا الان. I've been standing in the wrong line. I've been standing in the wrong line. تکرار میکنی دیگه. ببین 1000 بار گفتم تا الان. 2:28. بعدن از این کارت پشیمون میشی. You're going to یا you're gonna regret this. You're gonna regret this. 2:29. قصد شوخی نداشتم. I wasn't trying to be funny. یعنی نمیخواستم مسخره بازی در بیارم. نمیخواستم مسخره کنم. مثلا فکر نکن این موضوع برام جدی نیست. I wasn't trying to be funny. 230. دستگاه سکه‌هامو خورد. The machine ate my coins. Eat میشه خوردن. Ate گذشتشه. The machine ate my coins. 231. دستمال کاغذی حوله‌ایمون داره تموم میشه. We are running low on paper towels. We are running low on paper towels. 232. این چیزی نیست که هر روز بشنوی. That's not something you hear every day. That's not something you hear every day. بچه ها ضمناً we are running low on یه چیزی یعنی داره کم میشه اون چیزمون دیگه. داریم آروم تمامش میکنیم. 233. باید اینو بگم تا دلم خالی شه. I need to get this off my chest. سینه میشه chest دیگه. I need to get this off my chest. یعنی رو سینم داره سنگینی میکنه و beghamش اینو. 234. این قهوه یکم طعم سوختگی میده. This coffee tastes a little burned. This coffee tastes a little burned. Burn میشه سوختن. Burnt سوخته. 235. بند کفشت بازه. Your shoelace is untied. Your shoelace is untied. 236. اینجا صبر کن تا اسمتو صدا کنن. Wait here until they call your name. Wait here until they call your name. 237. چترمو توی تاکسی جا گذاشتم. جا گذاشتن میشه leave. گذشتش میشه left. Forgot هم بگی اوکیه. I left my umbrella in the taxi. I left my umbrella in the taxi. مخصوصا اگه تو خونه یه چیزی رو بذاری این جا بذاری as forget و forgot میتونی استفاده کنی دیگه. 238. اطلاعات زیادی به هم نمیدی که بتونم کاری بکنم. You're not giving me much to work with. You're not giving me much to work with. کوتاه‌تر از چیزی که خواسته بودم کوتاهش کردن. یعنی بیشتر از اون کوتاهش کردن. They cut it shorter. Short میشه کوتاه. Shorter یا shorter میشه کوتاه‌تر. Than as I asked. اون چیزی که خواستم. They cut it shorter than I asked. 240. بیا دوبار یه اشتباه رو
انجام ندیم. بیا دوبار یه اشتباه نکنیم. Let's not make the same mistake twice. Let's not make the same mistake twice. 241. حداقل از 8 کاراکتر استفاده کن. دیدی جاهایی که میخوای پسورد تو مثلا بذاری و اینا؟ Use at least میشه حداقل. Use at least 8 characters. Repeat after me. Use at least 8 characters. 242. تصمیم سختیه. That's a tough call. That's a tough call. 243. باید اولویت ها مشخص کنم. I need to یعنی احتیاج دارم که یا باید get my priorities straight. چجوری این کلمه رو بگیم؟ priorities. حالا بگو I need to get my priorities straight. I need to get my priorities straight. 244. فقط تو اینطوری نیستی. You're not the only one. یعنی تو تنها شخص نیستی که اینجوری، حالا هرچی که هست داستان. You're not the only one. 245. پرینتر جوهرش تموم شده. The printer یا the printer is out of ink. To be out of یه چیزی یعنی اون چیز رو نداشتن، تمام کردنش. The printer is out of ink. 246. جلوه خوبی نداره برات. That's not a good look. That's not a good look. 247. اینجا بعد از ساعت 6 شلوغ میشه. It gets crowded here after 6. It gets crowded here after 6. 248. داری یه چیزی رو جا میندازی یا داری یه چیزی رو نمیگی. You're leaving something out. To leave something out یعنی به شکل عمدی یه چیزی رو بذاری کنار و نگیش. You're leaving something out. 249. در دستشویی قفل نمیشه. گفتیم یه چیزی یه کاری رو انجام نمیده، یه شیئی یه مشکل داره، با won't میتونیم بگیم. پس the bathroom door won't lock. The bathroom door won't lock. 250. به نظر ایده بدی میاد. That sounds like a bad idea. That sounds like a bad idea. 251. کفشامو دم در بیارم. Should I leave my shoes at the door? Should I leave my shoes at the door? At the door یعنی دم در. 252. داری از آدم اشتباهی میپرسی. You're asking the wrong person. You're asking the wrong person. بچه‌ها فوق‌العاده است. 252 تا جمله تا اینجا یاد گرفتیم. ولی زبان انگلیسی میتونه خیلی خیلی پیشرفته‌تر از این باشه و برای اینکه زبان انگلیسی رو از صفر مطلق تا 100 تا سطح C1 تا سطح ادوانس سطح پیشرفته یاد بگیری، همین الان گوگل کن زبان مستر یا وارد سایت زبانmaster.com شو و اونجا دوره 0 تا 100 زبان انگلیسی با نمونه جلسه رایگان و توضیحات کامل دوره قرار گرفته و میتونی آموزش تو بلافاصله شروع کنی. 253. نمیدونستم همچین حسی داری. I didn't know you felt that way. Feel گذشتش felt. I didn't know you felt that way. 254. منظورم اینطوری نبود. That's not how I meant it. Meant گذشته mean. That's not how I meant it. 255. مدتیه میخوام اینو پس بدم. I've been meaning to return this. I've been meaning to return this. مدتیه میخواستم حرف بزنم باهات. I've been meaning to talk to you. مدتیه میخواستم هرچی. I've been meaning to و اون کاره. 256. داری صحبت رو راجع به خودت میکنی. داری هی به خود ربطش میدی. You're making this about you. You're making this about you. این جمله رو حتما بنویس چون احتمالاً به خیلی از افراد دور و برت میتونی
بگیش واقعا. 257. فکر کنم نباید ریسک کنیم روش. I don't think we should risk it. I don't think we should risk it. پس وقتی میخوای بگی فکر کنم نباید این کارو بکنیم، تو انگلیسی میگی فکر نکنم که باید. I don't think we should و ادامش. 258. لیوان نزدیک بود از دستم بیفته. چه جذاب. The glass nearly slipped out of my hand. The glass nearly slipped out of my hand. Slipped out of my hand یعنی لیز خورد از دستم و اومد بیرون. Nearly ولی نزدیک بود اتفاق بیفته. 259. باید هر دو طرف قضیه رو بشنوم. I need to hear both sides. هر دو میشه both. I need to hear both sides. 260. منصفانه رفتار نمی کنی. You're not being fair. You're not being fair. 261. این سوپ یکم نمک لازم داره. This soup could use a little salt. This soup could use a little salt. اطلاعات زیادیه برای هضم کردن. That's a lot to take in. That's a lot to take in. 263. جلسه رو عقب انداختن. They pushed the meeting back. They pushed the meeting back. 264. تصویر کلی رو نمیبینی. You're not seeing the bigger picture. You're not seeing the bigger picture. طرف فقط جلو دماغش رو داره میبینه، اما توی چیز بزرگتری رو داره میبینی. میتونی این جمله رو بگی. البته اگه الان با صدای بلند تکرار کنی تا توی ذهنت بمونه. 265. بستر رو پیش یکی از همسایه ها گذاشتن. They left the package with a neighbor. They left the package with a neighbor. 266. اون سگ دست از واق زدن بر نمی داره. That dog won't stop barking. That dog won't stop barking. حالا اگه میخوایم بگیم مدام مثلا واق میزنه، That dog keeps barking. یاد گرفتیم ساختارشو. 267. باید برگردم رو دور. I need to get back on track. I need to get back on track. 268. شارژ گوشیم رسیده به 3%. My phone's down to 3%. My phone is down to 3%. 269. فکر نمی کردم ناراحت بشی یا برات مهم باشه. I didn't think you'd mind. You would این در واقع. I didn't think you'd mind. 270. آخر دنیا که نیست. It's not, yeah, that's not the end of the world. یه بار دیگه. That's not the end of the world. World رو چجوری بگم که نشه well, چیز عجیب غریب. جابیو که مشخصه. و. اوکی، دندون و لب هیچ تماسی ندارم. و نمیگی، میگی و. ور. او رو نمیخوام تلفظ کنی. اما آر رو بگو ور. اوکی؟ و ال رو بگو ال. پس میشه world. و بعدش که دی راحته دیگه. world. حالا بگو That's not the end of the world. Okay. 271. گاز رو روشن گذاشتی. You left the stove on. You left the stove on. 272. به حرفم گوش نمیدی. You're not listening to me. You're not listening to me. 273. وقتی هوا سرده قفل گیر میکنه. The lock sticks when it's cold. The lock sticks when it's cold. 274. دیدنش سخت بود. آدم ناراحت میشد. That was hard to watch. That was hard to watch. 275. چسب هنوز خشک نشده. The glue hasn't dried yet. Dry خشک کردن و خشک شدن. Dried هم که حالت سومشه.
The glue hasn't dried yet. 276. داری از هیچی یه مسئله بزرگ میسازی. You're making a big deal out of nothing. You're making a big deal out of nothing. 277. بچه بالاخره خوابش برد. The baby finally fell asleep. The baby finally fell asleep. Fall asleep یعنی خوابت ببره و اینم که گذشتشه. 278. من اینطوری بهش نگاه نمی کنم. That's not the way I see it. That's not the way I see it. 279. اجاره باید اول ماه پرداخت بشه. Rent is due on the first. Rent is due on the first. 280. حرفات هیچ منطقی نداره. You're not making any sense. You're not making any sense. 281. صابخونه هنوز درستش نکرده. The landlord اگر آقاست, the landlady اگر خانومه, the landlord still hasn't fixed it. The landlord still hasn't fixed it. 282. شبیه بهونه به نظر میاد. That sounds like an excuse. That sounds like an excuse. 283. باید حواسم از مسائل پرت کنم. I need to take my mind off things. I need to take my mind off things. 284. راننده گذاشت رایگان سوار بشیم. The driver let us on for free. The driver let us on for free. 285. سکو اون طرفه. The platform is on the other side. The platform is on the other side. 286. حرکت خیلی جسورانه ایه. That's a pretty bold move. That's a pretty bold move. Bold همیشه جسور همیشه جسورانه. Pretty هم که گفتیم خیلی. 287. آخرین قطار نیمه شب حرکت میکنه. The last train leaves at midnight. The last train leaves at midnight. 288. قدر توانایی خودتون نمیدونی. You're not giving yourself enough credit. یعنی داری به اندازه کافی به خودت اعتبار نمیدی. You're not giving yourself enough credit. 289. نمیخوام این قضیه رو کش بدم. I don't want to drag this out. Want to؟ سریع که گفته بشه میشه wanna و wanna to نگی یا gonna to نگی یعنی خودشون تو دارن. I don't want to drag this out. 290. کلمات خوبی انتخاب نکردم یا بد بیان شد. That was a poor choice of words. انتخاب کلمات ضعیفی بود. That was a poor choice of words. 291. اون گوشه یه دستگاه بلیت هست. There is میشه وجود داره. There are میشه وجود دارن. There's a ticket machine in the corner. There's a ticket machine in the corner. 292. داری باعث میشی به خودم شک کنم. You're making me second guess myself. Second guess یعنی شک کنی زیر سوال ببری اینجورش که درسته واقعا. You're making me second guess myself. 293. پرینتر رسید یا دستگاهی که رسید چاپ میکنه گیر کرده. The receipt printer is jammed. The receipt printer is jammed. 294. دستگاه خودپرداز کارتمو خورد. The ATM swallowed my card. Swallow میشه قورت دادن. The ATM swallowed my card. 295. یه هزینه ماهانه میگیرن. They charge a monthly fee. They charge a monthly fee. 296. داری شرایط رو برای خودت بدتر میکنی. You're not helping your case. یعنی داری به خودت کمکی نمیکنی. الان داری بدتر میکنی شرایط رو برای خودت. You're not helping your case.
297 10 دقیقه از پشت خط منتظریم. We've been on hold for 10 minutes. We've been on hold for 10 minutes. To be on hold یعنی پشت خط منتظر باشی دیگه. بذارندت رو hold. درسته؟ 298 تماس درست بعد این که حرف زدی قطع شد. The call dropped right after you spoke. Right after درست بعد اون. یه بلافاصله بعدش. Spoke گذشته speak. The call dropped right after you spoke. 299 اینجا آنتن ضعیفه. The signal is weak in here. یعنی داخل اینجا سیگنال ضعیفه یا همون آنتن. The signal is weak in here. 300 صفم دوباره هنگ کرد. My screen froze again. Froze گذشته freeze هست دیگه. یخ زده انگار صفحه دیگه تکون نمیخوره. هنگ کرده. My screen froze again. 301 قصدم این نبود منتظرت بذارم یا بکارمت. I didn't mean to keep you waiting. Keep someone waiting یعنی طرفو بکاری منتظر بذاریش و گفتیم I didn't mean to یعنی قصدم این نبود. پس I didn't mean to keep you waiting. I didn't mean to keep you waiting. 302 لینک رو توی یه تب جدید باز کن. توی یک زبانه جدید اون بالا باز کن. Open the link in a new tab. Open the link in a new tab. 303 هدفونم توی جیب کناریه. My headphones are in the side pocket. My headphones are in the side pocket. 304 صدا رو یکم زیاد کن. Turn the volume up a bit. Turn up یعنی زیاد کردن، بالا بردن. Turn the volume up a bit. 305 نمیخوام آبروریزی راه بندازم. I don't want to make a scene. یعنی نمیخوام یه صحنه ایجاد کنم که واو همه ببینن وقت چه خبره فلان. ها؟ پس همینه دیگه. نمیخوام آبروریزی راه بندازم. I don't want to make a scene. 306 اتفاقا کمک کننده بود. گفتیم از actually برای این اتفاقا نمیتونیم استفاده کنیم. That was actually helpful. That was actually helpful. 307 کابل شارژر پوسیده یا رشته شده. The charger cable is frayed. The charger cable is frayed. 308 زیادی لطف داری. You're being too nice. You're being too nice. طرف اینقدر آدم مهربونیه خجالت زدت کرده. اینو بهش میگی. 309 نمیخواستم بحثشو بکشم وسط. I didn't want to bring it up. I didn't want to bring it up. Bring something up یعنی بحث اون چیزو بکشی وسط. 310 باور کردنش سخته. That's hard to believe. That's hard to believe. کلا فلان چیز to be adjective to فعل یعنی برای اون فعل adjective است. برای باور کردن hard. برای باور کردن اگه easy باشه میشه that's easy to believe. برای انجام دادن اگر ساده باشه کار that's easy to do. الی آخر. 311 دارم سعی میکنم اوضاع رو مدیریت کنم. I'm trying to stay on top of things. I'm trying to stay on top of things. 312 update خیلی داره طول میکشه. The update is taking forever. The update is taking forever. 313 این فایل برای پیوست کردن زیادی حجیمه. This file is too large to attach. دوباره همون ساختاره ها میبینی. Too large to attach. 314 تصمیم خوبی بود. That was a good call. Tough call یادته؟ حالا اینجا good call. That was a good call. 315 لطفاً اینجا فرم رو امضا کن. Please میتونه اول بیاد یا آخر جمله. Sign the form here, please.
sign the form here please. یا please sign the form here. 316 امضات پایین صفحه قرار میگیره. Your signature ببین اینجا sign G silent اما اینجا میگیمش signature goes at the bottom. Your signature goes at the bottom. 317 تاریخ رو با این فرمت بنویس. Write the date in this format. Write the date in this format. 318 اسمم رو با یک L بنویس. Spell my name with one L. Spell my name with one L. 319 دارم سعی میکنم خودم رو جمع و جور نگه دارم. I'm trying to keep it together. I'm trying to keep it together. 320 مجبور نیستی با من موافق باشی. You don't have to agree with me. You don't have to agree with me. 321 شماره واحد رو به آدرس اضافه کن. Add the apartment number to the address. یا to the address, okay? Add the apartment number to the address. 322 روش عجیبیه برای بیان کردنش. That's a strange way to put it. That's a strange way to put it. 323 دفتر برای نهار بسته است. The office is closed for lunch. The office is closed for lunch. 324 داری چیز زیادی میخوای. You're asking a lot. You're asking a lot. Repeat میکنین دیگه ایشالله. خب 325 نمیخواستم تو رو جا بندازم یا کنار بذارم. I didn't want to leave you out. I didn't want to leave you out. 326 پله ها اون گوشه است. The stairs are around the corner. The stairs are around the corner. 327 راه رو بوی رنگ تازه میده. The hallway smells like fresh paint. Hallway راه رو smell like یعنی بوی چیزی رو دادن. Fresh paint هم که رنگ تازه است. The hallway smells like fresh paint. 328 چراغ راه رو مدام چشمک میزنه. سوسو میزنه. The hallway light keeps flickering. Keep و فعل ing یادته؟ The hallway light keeps flickering. 329 این پنجره کامل بسته نمیشه. This window doesn't close all the way. This window doesn't close all the way. 330 میتونست بدتر از این پیش بره. That could have gone worse. That could have gone worse. شبیه همون ساختار شرب هست که گفتیم دیگه. 331 کولر داره آب میده. The air conditioner میشه کولر. Air conditioner. و leak آب دادن. پس the air conditioner is leaking. Repeat after me. The air conditioner is leaking. 332 خیلی زیادی ساکتی. You're being way too quiet. چه جالب. تو خودش میشه زیادی. حالا بخوایم باز شدت بیشتری بدیم میگیم way too و بعدش adjectiveمون. You're being way too quiet. 333 نمیدونستم جدی میگی. I didn't know you were serious. I didn't know you were serious. 334 کنترل باتری نو لازم داره. The remote needs new batteries. The remote needs new batteries. 335 دوشنبه ها زباله ها رو جمع میکنن. They pick up the trash on Mondays. They pick up the trash on Mondays. 336 مجبور نیستی بی‌نقص باشی. You don't have to be perfect. You don't have to be perfect. 337 فکر نمی کنم این تصادفی باشه. I don't think this is a coincidence. یعنی فکر نمی کنم این یک تصادف باشه.
I don't think this is a coincidence. 338. ماشین ظرفشویی هنوز داره کار میکنه. The dishwasher is still running. The dishwasher is still running. 339. باید یه تماس سریع بگیرم یا در واقع باید یه تماس کوتاه بگیرم، یعنی تأکید کلمه سریعمون روی زمانه. پس I need to make a quick call. I need to make a quick call. 340. فر هنوز گرم نشده. The oven hasn't preheated yet. The oven hasn't preheated yet. 341. نمیخواستم سر راه باشم یا مزاحمت ایجاد کنم. I didn't wanna get in the way. I didn't wanna get in the way. 342. به مایتابه دست نزن، هنوز داغه. Don't touch the pan. It's still hot. Don't touch the pan. It's still hot. 343. برنج داره به ته قابلمه میچسبه. The rice is sticking to the bottom. The rice is sticking to the bottom. 344. این چاقو باید تیز بشه. خب sharpen میشه تیز کردن و sharpening دیگه حالت مصدریشه. پس this knife needs sharpening. This knife needs sharpening. This میشه این، knife کش silent و بقیه‌اش هم که مشخصه. 345. تخت برش توی اون کابینته. The cutting board is in that cabinet. The cutting board is in that cabinet. 346. سس غلیظتر از معمول شد. The sauce came out thicker than usual. Than usual یعنی نسبت به حالت معمول. thick میشه غلیظ. thicker غلیظتر. و ضخیم البته میشه، ولی خب توی سس الان داریم استفاده میکنیم. came out یعنی اینجوری از آب در اومد و بقیه‌اش هم مشخصه. پس یه بار دیگه بریم با هم. The sauce came out thicker than usual. 347. باید یه ثانیه باید حرف بزنم. I need to talk to you for a second. I need to talk to you for a second. 348. داری زیادی صبور رفتار میکنی. You're being too patient. You're being too patient. You are being too هر چیزی یعنی داری زیادی اون صفت می باشی یا رفتار میکنی. 349. فکر نمی کردم متوجه بشی. I didn't think you'd یا you would notice. I didn't think you'd notice. 350. تصمیمش با من نیست. That's not my decision to make. یعنی تصمیمی نیست که من بگیرم. That's not my decision to make. بچه‌ها اگر میخواید زبان انگلیسی رو از صفر مطلق شروع کنید و تا 100 برید جلو، یعنی سطح ادوانسد، سطحی که بتونید برای آیلتس 7.5 اقدام بکنید، روی تمام مهارت‌ها مسلط بشید، همین الان گوگل کنید زبان مستر یا برو تو خود سایت زبانمستر.com. اصلا اونجا دوره 0 تا 100 زبان انگلیسی با نمونه جلسه رایگان قرار گرفته و میتونی آموزشتو شروع کنی. 351. این میز یکم لغ میزنه. This table wobbles a little. wobble میشه لغ زدن این شکلی دیگه برای میز و صندلی و فلان. This table wobbles a little. 352. مجبور نیستی اینقدر دفاعی باشی. You don't have to be so defensive. You don't have to be so defensive. 353. نمیخوام بهت فشار بیارم. I don't want to push you. I don't want to push you. که وقتایی هم یه نفر داره خیلی بهت فشار میاره و دیگه داری عصبی میشی میتونی بگی don't push me. 354. حرکت هوشمندانه‌ای بود. That was a smart move. That was a smart move. 355. باید به زندگیم سر و سامون بدم. I need to get my life together. I need to get my life together. 356. یکی از پیچای صندلی نیست میسینگه. One screw
is missing from the chair. One screw is missing from the chair. 357. انتظار نداشتم اینجا ببینمت. I didn't expect to see you here. I didn't expect to see you here. 358. لامپ سوخت. آره واقعا همینه. جمله چیه؟ The light bulb burned out. The light bulb burned out. 359. هشدار دهنده دود این سیگنال هستش. باچه جدید لازم داره. The smoke alarm needs a new battery. The smoke alarm needs a new battery. 360. مجبور نیستی الان تصمیم بگیری. You don't have to decide now. You don't have to decide now. 361. نمیخوام جلوی پیشرفت تو بگیرم. I don't want to hold you back. I don't want to hold you back. Hold someone back یعنی جلو پیشرفته که بگیری عقب نگهش داری. 362. یه جورای خجالت آور بود. That was kind of embarrassing. That was kind of embarrassing. 363. باید اول اینو تموم کنم از سر راه بردارم. I need to get this out of the way. I need to get this out of the way. حالا میتونی first هم اضافه کنی بهش. I need to get this out of the way first. 364. Alarm اشتباهی به صدا در اومد. The alarm went off by mistake. Go off یعنی به صدا در اومدن. Went off گذشتشه. پس the alarm went off by mistake. 365. نمیخواستم احساساتش رو جریه دار کنم. I didn't want to hurt your feelings. I didn't want to hurt your feelings. 366. خیلی بهتر شد. That's a lot better. That's a lot better. حالا یه تغییری ایجاد میکنه طرف هر چی میخوای بگی خیلی بهتر شد اینو میگی. 367. دارم سعی میکنم از حواشی دوری کنم. I'm trying to avoid drama. دارم از دراما در واقع پرهیز میکنم. I'm trying to avoid drama. که dramatic ادجکتیو همینه. 368. صدای موزیک همسایه زیادی بلنده. Too loud. The neighbor's music is too loud. The neighbor's music is too loud. 369. از این دیوارا همه چیز شنیده میشه. یعنی مثلا تو حرف بزنی همسایت میشنوه. چه بدونم مثلا یه صدای آروم هم در بیاره همسایت میشنوه. اوکی؟ You can hear everything through these walls. You can hear everything through these walls. 370. به طرز غافلگیرانه آسون بود. یعنی اصلا انتظارش نداشتم. That was surprisingly easy. That was surprisingly easy. 371. کالسکه درست تا نمیشه. The stroller won't fold properly. The stroller won't fold properly. پس چی شد؟ در قفل نمیشه، کالسکه تا نمیشه، فلان چیز فلان نمیشه، won't و بعدش فعل. این won't هم که will not دیگه مخفف شده won't. 372. داری زیادی مبهم حرف میزنی. You're being too vague. You're being too vague. 373. بستن کمربند این صندلی کودک سخته. This car seat is hard to buckle. This car seat is hard to buckle. 374. اون واکنش معمولی نیست. That's not a normal reaction. That's not a normal reaction. 375. دارم سعی میکنم یکم پول پس انداز کنم. I'm trying to save some money. I'm trying to save some money. 376. مجبور نیستی طرف کسی رو بگیری. You don't have to take sides. Take sides یعنی طرف کسی رو گرفتن، طرف گرفتن توی دعوایی بحثی چیزی. You don't have to take sides. 377.
کالسکه به زور توی صندوق جا میشه. The stroller barely fits in the trunk. The stroller barely fits in the trunk. 378. یکم زیادی صادقانه بود. That was a little too honest. That was a little too honest. 379. دوربین عقب تار به نظر میاد. The rear camera looks blurry. دوربین عقب ماشین دیگه بچه. Rear میشه پشت. The rear camera دوربین پشت یا عقب looks blurry. تار blurry به نظر میاد. The rear camera looks blurry. 380. آینه کج آویزون شده. The mirror is hanging crooked. The mirror is hanging crooked. 381. دندون پزشک گفت ممکنه پوسیدگی باشه. The dentist یا the dentist said it might be a cavity. The dentist said it might be a cavity. 382. اون یکی از بزرگترین نگرانیامه. That's one of my biggest worries. Worry نگرانی. Worries نگرانی ها. Big بزرگ. Biggest بزرگترین. That's one of my biggest worries. 383. پرکردگی دندونم دیشب افتاد. My filling fell out last night. My filling fell out last night. Filling میشه پرکردگی. 384. نیازی نیست اینقدر جدی باشی. You don't have to be so serious. You don't have to be so serious. 385. فکر نمی کنم لازم باشه. I don't think that's necessary. I don't think that's necessary. 386. درس سختی بود برای یاد گرفتن. That was a hard lesson to learn. That was a hard lesson to learn. 387. نسخم باید تمدید بشه. Prescription میشه نسخه. My prescription needs to be renewed. My prescription needs to be renewed. 388. این کلینیک قبل از ظهر بدون وقت قبلی هم پذیرش میکنه. This clinic takes walk-ins before noon. بچه‌ها walk را رفتن. walk-in یعنی داخل اومدن. walk-ins سرزده اومدن‌های به مطب رو میگن. اوکی توی این کانتکست. پس this clinic takes یعنی قبول میکنه walk-ins before noon. 389. پرستار دوبار اسممو صدا کرد. The nurse called my name twice. The nurse called my name twice. 390. اون جوابی نیست که براش امیدوار بودم. That's not the answer I was hoping for. That's not the answer I was hoping for. 391. جواب آزمایشم طبیعی بود. My test results came back normal. My test results came back normal. وقتم رو انداختن دوشنبه. They moved my appointment to Monday. They moved my appointment to Monday. پس moved my appointment to هر تایمی که گذاشتن. 393. نمیخوام قد نشناس به نظر بیام. I don't want to sound ungrateful. I don't want to sound ungrateful. 394. سرویس مدرسه ساعت 7:30 میاد. The school bus یعنی اتوبوس مدرسه comes at 7:30. The school bus comes at 7:30. 395. باید اینو درست بفهمم. باید روشنش کنم. I need to get this straight. I need to get this straight. 396. تکلیف باید تا فردا صبح تحویل داده بشه. The assignment is due tomorrow morning. To be due یه تایمی یعنی اون موقع است تایم موعدش. The assignment is due tomorrow morning. 397. معلم اونو به عنوان دارای تأخیر ثبت کرد.
تکلیف رو دادی ولی دیر دادی. So, the teacher marked it late. The teacher marked it late. 398. معمولا کارا رو اونطوری انجام نمیدم. سیستم من فرق میکنه. That's not how I usually do things. That's not how I usually do things. 399. کارت کتابخونه‌ام ماه پیش منقضی شد. My library card expired last month. My library card expired last month. بله، هم شیر منقضی میشه و هم کارت کتابخونه. 400. مجبور نیستی این بار رو تنها به دوش بکشی. You don't have to carry this alone. You don't have to carry this alone. بچه‌ها تبریک میگم. اگه تکرار کرده باشید با صدای بلند مرور داشته بوده باشید تا الان 400 تا جمله رو یاد گرفتید و واقعا میتونید توی مکالمتون از همه اینا استفاده کنید. Don't forget to practice و بریم سراغ 200 جمله بعدی از آموزش 1000 جمله کاربردی انگلیسی. Okay, 401. ممنونم یا قدردانشم. appreciateش میکنم. So, I appreciate it. I appreciate it. 402. خیلی ارزش داره. خیلی برام ارزش داره در واقع. That means a lot. حالا اگه بخوای بگی برام خیلی ارزش داره, that means a lot to me. 403. سس رو زیاد هم نزن. Don't stir the sauce too much. Don't stir the sauce too much. 404. بیا گزینه هامونو باز نگه داریم. بیا فلان کارو بکنیم. Let's keep our options open. Let's keep our options open. 405. زیپ کوله پشتیت بازه. Your backpack is unzipped. Your backpack is unzipped. یعنی کوله پشتیت unzip شده. 406. آسانسور طبقه ما رو رد کرد. The elevator skipped our floor. The elevator skipped our floor. 407. حرف عجیبی بود یا حرف عجیبی برای زدن بود. That was a strange thing to say. That was a strange thing to say. Are you repeating? Good. 408. میتونی جای منو توی صف نگه داری؟ Can you hold my place in line? Can you hold my place in line? In the line, okay? پس hold someone's place. 409. زمان بدی سراغم اومدی یا در واقع گیرم انداختی. You caught me at a bad time. گذشته catch بود دیگه. You caught me at a bad time. 410. روی آستینم قهوه ریختم. I spilled coffee on my sleeve. اتفاقی که مثلا دستت میخوره قهوه میریزه یا کلن یه مایعی اتفاقی میریزه spill. I spilled coffee on my sleeve. 411. این حرفی نیست که سرسری بزنم. That's not something I say lightly. That's not something I say lightly. 412. بارکد اسکن نمیشه. The barcode won't scan. The barcode won't scan. 413. نوشته های رسید توی جیبم پاک شد. دیدی رسید رو میذاری تو جیبت بعد مدت جوهرش میره پاک میشه. چی باید بگیم؟ The receipt faded in my pocket. The receipt faded in my pocket. 414. داری صادقانه حرف میزنی و من بهش احترام میذارم به این موضوع. You're being honest and I respect that. You're being honest and I respect that. 415. اول باید بررسیش کنم. I need to look into it first. I need to look into it first. 416. شبیه چیزیه که تو میگی، میتونی بگی. That sounds like something you would say. That
sounds like something you would say. یعنی چی؟ یعنی مثلا طرف میاد میگه آره ببین فلانی فلان حرفو زده. بعد فلانی میگه نه من این حرفو نزدم. بعد تو هم میگه ببین شبیه حرفیه که تو میزنی. اوکی؟ اینه موقعیت. That sounds like something you would say. 417. صف صندوق تا اون طرف پیچیده. The checkout line wraps around the corner. The checkout line wraps around the corner. 418. سفارشت هنوز داره آماده میشه. Your order is still being prepared. Your order is still being prepared. 419. مطمئن نبودم چطور مطرحش کنم. I wasn't sure how to bring it up. I wasn't sure how to bring it up. 420. میز هنوز جمع نشده. The table hasn't been cleared yet. رفتی رستوران میبینی وسایل قبلی ها اونجا هنوز رو میزه. The table hasn't been cleared yet. 421. میشه دور از بلندگوها بشینیم؟ Could we sit away from the speakers? Could we sit away from the speakers? 422. منو از دفعه قبل عوض شده. The menu has changed since last time. The menu has changed since last time. 423. سس سالاد رو جدا میخوام. I'd like the dressing on the side. یعنی در کنارش میخوام. I'd like the dressing on the side. 424. این بحثیه برای یه وقت دیگه. That's a conversation for another time. That's a conversation for another time. 425. آب شیر مزه عجیبی میده. The tap water tastes strange. The tap water tastes strange. Tap, شیر, water, آب. 426. این فنجون لب‌پر شده. This cup has a chip in it. این لب پریدگی داره توش. This cup has a chip in it. 427. قصدم این نبود فشار روت بذارم. I didn't mean to put pressure on you. I didn't mean to put pressure on you. 428. از اون مدل چیزایی نیست که یادم بره. That's not the kind of thing I forget. That's not the kind of thing I forget. 429. پرده حمام یه قلاب کم داره. The shower curtain, your curtain, is missing a hook. The shower curtain is missing a hook. تکرار میکنی دیگه. 430. دستگیره در شل شده. حس شلی داره. The doorknob feels loose. The doorknob feels loose. بچه این دستگیره های گردالی هستش روی در منظور اونه. The doorknob feels loose. و بعد K هم silent اینجا. 431. نمیخوام اعتماد تو از دست بدم. I don't want to lose your trust. بله ز و یه چسبیدن یه صدای شبیه ژ ایجاد کردن. Lose your. Okay? I don't want to lose your trust. 432. نکته منصفانه‌ای بود یا منطقی بود در واقع. That was a fair point. That was a fair point. 433. برق وسط طوفان قطع شد. The power went out during the storm. The power went out during the storm. 434. به طرز عجیبی آرومی. You're being surprisingly calm. یا به طرز غافلگیر کننده آرومی. You're being surprisingly calm. 435. نمیخواستم قضیه رو به خودم ربط بدم. I didn't want to make it about me. I didn't want to make it about me. 436. بخاری باید تا الان روشن شده بود. The heater should have kicked in by now.
The heater should have kicked in by now. 437. پتو هنوز توی خشکونه. The blanket is still in the dryer. The blanket is still in the dryer. 438. یکی جای پارک ما پارک کرده. Someone parked in our spot. Someone parked in our spot. 439. اجازه داریم شب تا صبح اینجا پارک کنیم. شب تا صبح overnight منظورمونه دیگه. پس Are we allowed to park here overnight? Are we allowed to park here overnight? 440. کار ریسکی برای انجام دادن بود. همون ساختاری که گفتیم. That was a risky thing to do. That was a risky thing to do. 441. زمان پارکومتر داره تموم میشه. The meter is about to run out. The meter is about to run out. 442. اگه اونجا بذاریش جریمه میشی. You'll get a ticket. You'll get a ticket. جریمه خواهی شد. If you leave it there. You'll get a ticket if you leave it there. 443. جاده بعد از پل باریک میشه. The road narrows after the bridge. The road narrows after the bridge. 444. اون واکنشی نبود که انتظار داشتم. That's not the reaction I expected. That's not the reaction I expected. 445. حواست به مسیر دوچرخه باشه. Watch out for یعنی حواست به فلان چیز باشه، مراقب باش. Watch out for the bike lane. Watch out for the bike lane. 446. ماشین پشت سری داره چراغ میزنه. The car behind us is flashing its lights. داره در واقع نور بالا میده دیگه. The car behind us is flashing its lights. 447. گواهینامه ماه بعد منقضی میشه. My license expires next month. My license expires next month. 448. پاسخ خیلی صادقانه ای بود. That was a very honest answer. That was a very honest answer. 449. مکانیک یه نشتی روغن پیدا کرد. The mechanic found گذشته find an oil leak. The mechanic found an oil leak. The mechanic found an oil leak. 450. پدال ترمز شل شده یا نرم شده در واقع. The brake pedal feels soft. حس نرمی داره. The brake pedal feels soft. brake هم که میشه ترمز. 451. موتور صدای تق تق میده. The engine makes a rattling sound. The engine makes a rattling sound. 452. راه هندل کردنش اون نیست. That's not the way to handle it. That's not the way to handle it. 453. بسته به آدرس اشتباه تحویل داده شد. The package was left at the wrong address. The package was left at the wrong address. 454. برچسب مرجوعی داخل جعبه است. The return label is inside the box. The return label is inside the box. 455. دوباره سایز اشتباه فرستادن. They sent the wrong size again. They sent the wrong size again. 456. یادآور دردناکی بود. It was, that was a painful reminder. That was a painful reminder. Pain, درد. Painful, دردناک. Remind, به یاد آوردن. Reminder, یادآور. پس that was a painful reminder. 457. رهگیری از سه‌شنبه به روز رسانی نشده. The tracking hasn't updated since Tuesday.
The tracking hasn't updated since Tuesday. 458. میتونی جعبه رو با چسب ببندی؟ Can you tape the box shut? یا could you tape the box shut? 459. پاکت تمبر یا هزینه پستی بیشتری لازم داره. The envelope یا envelope هم میگن. The envelope needs more postage. The envelope needs more postage. 460. اون چیزی نیست که بتونم قولشو بدم. That's not something I can promise. That's not something I can promise. 461. قبل اینکه بریم سراغش بچه‌ها اگر میخواید زبان انگلیسی رو از صفر مطلق شروع کنید برسید تا سطح C1 سطح ادوانسد سطح بسیار پیشرفته کافیه گوگل کنید زبان مستر یا وارد سایت زبانمستر.com شید. اونجا دوره 0 تا 100 زبان انگلیسی با توضیحات دوره و همچنین نمونه جلسات رایگان قرار گرفته و میتونید آموزشتون رو right away بلافاصله شروع کنید. خب اداره پست امروز زودتر بسته میشه. The post office closes early today. The post office closes early today. 462. تمبر گوشه بالای سمت راست میخوره. The stamp goes in the top right corner. The stamp goes in the top right corner. 463. یادم رفت سند رو یا داکیومنت رو پیوست کنم. I forgot to attach the document. I forgot to attach the document. تکرار میکنی دیگه. ضمناً forget to do something, forget to و بعدش فعل یعنی یادت بره اون کار رو انجام بدی. 464. خیلی سخت‌تر از چیزی بود که به نظر می رسید. It was یا that was a lot harder than it looked. That was a lot harder than it looked. 465. فرم قبلا ارسال شده یا تحویل شده. The form has already been submitted. یا the form has already been submitted. 466. صفحه دوم رو جا انداختی. You skipped the second page. You skipped the second page. حالا میتونه سوال جا انداخته بشه، تمرین جا انداخته بشه، صفحه جا انداخته بشه الی آخر. 467. نمیخواستم سرد و بی احساس به نظر بیام. I didn't mean to sound cold. I didn't mean to sound cold. و با توجه به اینکه این ساوند اومده اینجا احتمالاً راجع به یه حرفیه که من زدم دیگه ها. 468. نشونه خیلی خوبی نیست. That's not a very good sign. That's not a very good sign. 469. تیک گزینه‌ای رو بزن که نوشته بله. Tick the box that says yes. Tick the box that says yes. check هم میتونیم به جای تیک بگیم. 470. داری نگفتن رو سخت میکنی. You're making it hard to say no. You're making it hard to say no. 471. موعد تحویل جلو افتاد. The deadline got moved up. The deadline got moved up. پس get moved up یعنی جلو افتادن. 472. اتفاق عجیبی بود. تصادف عجیبی بود. That was a strange coincidence. That was a strange coincidence. 473. این هفته کمبود نیرو داریم. We are short-staffed this week. We are short-staffed this week. 474. انتخاب زیادی برام نمیذاری. You're not giving me much choice. You're not giving me much choice. 475. دستگاه کپی دوباره گیر کرده. The copier is jammed again. The copier is jammed again. 476. اون امن‌ترین گزینه نیست. That's not the safest option. That's not the safest option. تکرار میکنی با صدای بلند.
باریکلا. 477 اتاق جلسه کل بعد از ظهر رزروه، یا اتاق کنفرانس در واقع کل بعد از ظهر رزروه. The conference room is booked all afternoon. The conference room is booked all afternoon. 478 وقتی صحبت نمی کنی لطفا صداتو قطع کن. Please mute yourself when you're not speaking. Please mute yourself when you're not speaking. 479 فایل اکسل یا صفحه گسترده منظور سپردشیت دیگه روی لپتاپم باز نمیشه. The spreadsheet won't load on my laptop. The spreadsheet won't load on my laptop. 480 اشتباه کاملا بی‌منظوری بود. That was a pretty honest mistake. That was a pretty honest mistake. 481 دارم سعی میکنم راه بهتری پیدا کنم. I'm trying to find a better way. I'm trying to find a better way. 482 لینک بازیابی رمز منقضی شد، expire شد. پس چیه؟ The password reset link expired. The password reset link expired. 483 نمیدونستم اینقدر برات مهمه. I didn't know how much it meant to you. I didn't know how much it meant to you. 484 این دلیل نمیشه آدم تسلیم بشه. That's not a reason to give up. That's not a reason to give up. 485 سایت مدام منو از حسابم خارج میکنه. The website keeps logging me out. The website keeps logging me out. 486 ویدیو هر چند ثانیه بافر میکنه. یعنی چی؟ یعنی برای لود گیر میکنه. مثلا تو اینستاگرام داری ویدیو میبینی یا گیر میکنه، یا هر جایی که آنلاین داری میبینی. The video is buffering every few seconds. The video is buffering every few seconds. 487 زیرنویس‌ها هماهنگ نیستن. The subtitles are out of sync. The subtitles are out of sync. 488 راه جالبی بود برای توضیح دادنش. That was an interesting way to explain it. That was an interesting way to explain it. 489 فایل رو بکش داخل کادر آپلود. Drag the file into the upload box. Drag the file into the upload box. upload هم که چه یعنی بارگذاری کردن دیگه، میذاری اونجا آپلودش میکنی. خب 490 دانلود وسط راه گیر کرد. The download got stuck halfway through. The download got stuck halfway through. 491 نمیخواستم کاری کنم حس بدی بگیری. I didn't want to make you feel bad. I didn't want to make you feel bad. 492 اون جوری نیست که میخواستم پیش بره. That's not how I wanted this to go. That's not how I wanted this to go. 493 باشگاه یه شنبه ها زودتر میبنده. The gym closes early on Sundays. The gym closes early on Sundays. 494 داری زیادی فروتنی میکنی. You're being way too modest. You're being way too modest. این زیادی دیگه محجور به حیایی. 495 کلید کمد نیست یا گم شده، missing. The locker key is missing. The locker key is missing. منظور از لاکر یا کمد چیه؟ مثلا توی باشگاه و استخر و اینا، یا مثلا توی مدرسه و اینا میبینی یه سری کمد هست به اونا میگن لاکر دیگه. 496 خیلی نزدیک بود اتفاق بیفته. That was a very close call. That was a very close call. 497 استخر برای تعمیرات بسته است. The pool is closed for maintenance. یا maintenance. The pool is closed for maintenance. 498
داری قول که نمیدی. میدی؟ You're not making any promises, are you? You're not making any promises, are you? 499. قبل از این که بری داخل دوش بگیر یا خودتو آب بکش. Rinse off before you get in. Rinse off before you get in. مثلا خواهی بری استخر اینو میبینی. 500. دقیقاً چیزیه که نیاز داشتم بشنوم. That's exactly what I needed to hear. That's exactly what I needed to hear. 501. میفهمم چرا ممکنه اینطوری فکر کنی. I can see why you'd think that. You would دیگه مخفف شده. I can see why you'd think that. 502. بطری شامپو توی کیفم یا کیسم پس داد. The shampoo bottle leaked in my bag. The shampoo bottle leaked in my bag. 503. برات پیگیریش میکنم. I'll check on that for you. I'll check on that for you. 504. صابون رفت توی چشم. I got soap in my eye. I got soap in my eye. حالا اگه جفت چشاته I got soap in my eyes. 505. باید حدس میزدم این اتفاق میفته. باید یه کاریو میکردم نکردم. چیه ساختارش؟ I should have seen this coming. I should have seen this coming. حالا میخوای بگید انتظارشو نداشتم. I didn't see this coming. I didn't see this coming. 506. میتونیم از اول شروع کنیم؟ Can we start over? Can we start over? 507. جا حوله‌ای از دیوار کنده شد. The towel rack came off the wall. The towel rack came off the wall. 508. آینه بلافاصله بخار کرد. The mirror fogged up right away. The mirror fogged up right away. راجب شیشه جلوی ماشینم گفتیم دیگه. 509. کفشور راهاب یا اون در واقع جایی که چی میگن آب میره تو زمین مثلا تو همون بوی افتضاحی میده. The drain smells awful. The drain smells awful. 510. بیش از حد انتظار طول کشید. That took longer than expected. Take یه زمانی، حالا مثلا take long خیلی طول کشیدن یا کلن take یه زمانی یعنی اونقدر طول کشیدن. That took longer than expected. took هم که گذاشته take دیگه. 511. ملافه‌ها حس رطوبت میدن. The bed sheets feel damp. The bed sheets feel damp. Damp یعنی مرطوب دیگه. 512. بیا قبول کنیم که نظراتمون متفاوته. که استفاده میشه؟ تو میگی آقا من باور دارم که فلان، طرفت میگه من باور دارم که فلان. و هر چقدر صحبت میکنید به نتیجه نمیرسید و دیگه خسته میشی از بحث. میگی let's agree to disagree. Let's agree to disagree. Okay. 513. روبالشی پشت و روه. The pillowcase is inside out. The pillowcase is inside out. 514. توشک برا من زیادی سفته. The mattress is too firm for me. The mattress is too firm for me. 515. پرده جلوی نور رو نمیگیرن. The curtains don't block the light. The curtains don't block the light. 516. باورم نمیشه اونو ندیدم یا متوجهش نشدم. I can't believe I missed that. I can't believe I missed that. 517. بیا زودتر تمومش کنیم یا بیا تمومش کنیم. Let's get this over with. Let's get this over with. 518. داری لذتش رو از بین میبری. یعنی چی؟ پا میشید میرید مثلا یه جایی اشغال کنید هر چی طرف میگه ببین این کارو نکنیم اون کارو نکنیم فلان تایم فلان کارو بکنیم فلان تایم پاشیم بریم میگه بابا اصلا داری کل لذتش رو از بین میبری. You are taking the fun out of it. You're taking the fun
out of it. 519. سگ همسایه دوباره از خونه بیرون زده. The neighbor's dog got out again. The neighbor's dog got out again. 520. جدی‌تر از چیزی به نظر میاد که فکر می‌کردم. That sounds more serious than I thought. گذشته think دیگه. That sounds more serious than I thought. قلاده دور صندلی گره خورده. The leash is tangled around the chair. یعنی پیچیدنش دور صندلی دیگه. The leash is tangled around the chair. 522. ببینیم بعدش چی میشه. Let's see what happens next. Let's see what happens next. 523. گربه گلدون رو انداخت. The cat knocked over the plant. The cat knocked over the plant. Knock over یعنی زده چپ شده افتاده. 524. ظرف خاکی گربه باید تمیز بشه. The litter box needs cleaning. The litter box needs cleaning. 525. این جزو برنامه نبود. That wasn't part of the plan. That wasn't part of the plan. 526. نمیتونم همینطور ادامه بدم. I can't keep doing this. I can't keep doing this. 527. مانیتور کودک اتصالش قطع شد. The baby monitor lost connection. The baby monitor lost connection. 528. داری بهتر از حالتی که من هندلش میکردم هندلش میکنی. You're handling this better than I would. You're handling this better than I would. یعنی اگه من بودم یه جوری هندل میکردم دیگه. تو بهتر از اون داری هندل میکنی. 529. چرخ کالسکه جیر جیر میکنه. The stroller wheel is squeaking. The stroller wheel is squeaking. هر جا خسته شدی حواست باشه میتونی ویدیو رو پاز کنی یا استراحتی بکنی یا سیو کنی ویدیو رو بعدتر بیای سراغش. خلاصه یه جوری باشه که راندمان و بازدهیت بالا بمونه. 530. این چیزی نبود که میخواستم بگم. That's not what I was trying to say. That's not what I was trying to say. 531. نمیتونم بفهمم شوخی میکنی یا نه. I can't tell if you're joking. I can't tell if you're joking. 532. بیا قولایی ندیم که نتونیم بهشون عمل کنیم. Let's not make promises we can't keep. Let's not make promises we can't keep. 533. یه جوری میگی که پیچیده به نظر میرسه. You're making this sound complicated. You're making this sound complicated. 534. نون کپک زده است. The bread is moldy. The bread is moldy. Moldy یعنی کپک زده، کپک دار. 535. لحظه عجیبی بود. That was a weird moment. That was a weird moment. 536. با این همه سر و صدا نمیتونم تمرکز کنم. I can't focus with all this noise. I can't focus with all this noise. 537. فعلا همینجا تمومش کنیم. Let's leave it there for now. Let's leave it there for now. 538. تو اولین نفری نیستی که اینو میگی. You're not the first person to say that. You're not the first person to say that. و کلاً you're not the first person to و بعد یه فعلی یعنی تو اولین نفری نیستی که این کارو میکنی. 539. باقی مونده غذا تو طبقه بالاست. The leftovers are on the top shelf. The leftovers are on the top shelf. 540.
سوال شخصی به نظر میاد. That sounds like a personal question. That sounds like a personal question. 541. نمیتونم بگم تعجب کردم. یعنی انتظارش بود دیگه ها. I can't say I'm surprised. I can't say I'm surprised. 542. بیا روی چیزی تمرکز کنیم که دست خودمونه. Let's focus on what we can control. Let's focus on what we can control. 543. مایتابه باید تا صبح خیس بخوره. The pan needs to soak overnight. The pan needs to soak overnight. پس soak خیس خوردن. 544. تخت برش بوی پیاز میده. The cutting board smells like onions. The cutting board smells like onions. گفتیم smell like یعنی بوی چیزی دادن. 545. اون واکنشی نبود که دنبالش بودم. That wasn't the reaction I was going for. That wasn't the reaction I was going for. 546. نمیتونم همه کارا رو همزمان انجام بدم. I can't do everything at once. نمیتونم یه مرتبه همه رو انجام بدم. I can't do everything at once. تکرار یادت نره ها. 547. بیا حواسمون پرت نشه دیگه. مثلا تمرکز کنیم. Let's not get distracted. Let's not get distracted. 548. بهتر از چیزی که انتظار داشتم باهاش برخورد میکنی. You're taking this better than I expected. You're taking this better than I expected. 549. ماشین ظرفشویی روی لیوانا لکه گذاشته. The dishwasher left spots on the glasses. یا has left هم میتونی بگی. The dishwasher left spots on the glasses. 550. به نظر چیز زیادیه برای از سر گذروندن. یعنی خیلی تجربه سنگینیه ها. یا خیلی چیز سنگینیه که بخوای باش سر کله بزنی. That sounds like a lot to deal with. That sounds like a lot to deal with. 551. هنوز نمیتونم از این سر در بیارم. I can't make sense of this yet. I can't make sense of this yet. Make sense of something یعنی سر در بیاری ازش، بفهمی داستانش چیه. 552. بیا گفتگو رو، بیا حرفمون رو ادامه بدیم. Let's keep the conversation going. Let's keep the conversation going. اگه میخوای زبان انگلیسی تو از صفر مطلق برسونی به 100، سطحی که تمام مهارت‌ها رو مسلط باشی، بتونی برای آیلتس 7.5 اقدام بکنی، بتونی کامل و روون مکالمه بکنی، همین الان گوگل کن زبان مستر یا وارد سایت زبانمستر.com شو. اونجا دوره 0 تا 100 زبان انگلیسی با نمونه جلسه رایگان قرار گرفته و میتونی آموزش تو شروع کنی. Let's keep going. 553. لباسا توی شستشو آب رفتن. The laundry shrank in the wash. Laundry میشه لباسایی که تو میخوای بشوری. Shrink آب رفتن، shrank گذشتشه. In the wash هم که در شستشو. پس the laundry shrank in the wash. 554. جورابا هنوز از بین لباسا پیدا نشدن. The socks are still missing from the load. The socks are still missing from the load. یه لودی، یه دسته از لباس بوده. socks هنوز missing، توش پیدا نشده. 555. چیزی نبود که براش برنامه ریزی کرده باشم. That's not something I planned for. That's not something I planned for. 556. نمیتونم همه اعتبارش رو به خودم بدم. یعنی کسانی دیگری هم دخیل بودن تو این کار. I can't take all the credit. I can't take all the credit. 557. بیا مطمئن بشیم که تفاهم داریم. Let's make sure we are on the same page. to be on the same page تفاهم داشتن. یعنی نظراتمون یکیه و میفهمیم چی به چیه داستان. Let's make sure we are on the same page. 558. داری نکته درستی رو مطرح میکنی.
You're making a valid point. You're making a valid point. 559. باید انتظاراتمو پایین تر بیارم. I need to lower my expectations. I need to lower my expectations. 560. لکه بهتر از چیزی که فکر می‌کردم پاک شد. The stain came out better than I expected. The stain came out better than I expected. 561. باورم نمیشه اون رو یادت مونده. I can't believe you remembered that. I can't believe you remembered that. 562. بیا بیش از حد پیش نریم توش. یعنی خیلی هم دیگه. Let's not take this too far. Let's not take this too far. یعنی بیا زیاده روی نکنیم در واقع توش. 563. اتو روی پیراهن رد گذاشت. The iron نیستا. Iron. The iron left a mark on the shirt. The iron left a mark on the shirt. 564. باید دیگه این قضیه رو به خودم ربط ندم واقعا. I need to stop making this about me. یعنی داستان من نیست آقا جان. I need to stop making this about me. 565. زیپ چمدون توی فرودگاه شکست. The suitcase zipper broke at the airport. The suitcase zipper broke at the airport. 566. نمیتونم به تظاهر کردن ادامه بدم. نمیتونم به فلان کار رو کردن ادامه بدم. I can't keep فعل و ing. مثلا اینجا I can't keep pretending. I can't keep pretending. 567. بیا راجع به اینکه چه اتفاقی افتاد صادق باشیم. Let's be honest about what happened. Let's be honest about what happened. 568. به اندازه کافی خودتو جدی نمیگیری. You're not taking yourself seriously enough. You're not taking yourself seriously enough. 569. کارت پرواز روی گوشیمه. The boarding pass is on my phone. The boarding pass is on my phone. 570. جای عجیبی برای ملاقات بود. That was a strange place to meet. That was a strange place to meet. حالا میتونید بچه‌ها کاملتر هم بگیرن to meet in. ولی this one makes sense. So 571. بخش امنیت بطری آبمو گرفت. سکیوریتی فرودگاه دیگه مایات و اینا. Security took my water bottle. Security took my water bottle. 572. بیا همدیگر رو مقصر ندونیم. Let's not blame each other. Let's not blame each other. 573. چراغ کمربند هنوز روشنه. نشستی هواپیما ولی میبینید چراغ کمربند هنوز روشنه. The seat belt sign is still on. اون علامت seat belt روشنه. The seat belt sign is still on. 574. چراغ بالای سر خاموش نمیشه. The overhead light won't turn off. The overhead light won't turn off. 575. مهماندار از ما خواست صبر کنیم. The flight attendant asked us to wait. Asked someone to do something. The flight attendant asked us to wait. 576. نمیتونم تاوان خراب کردن این رو بدم. یعنی اگه گم بزنم اینقدر گندست برام که اصلا نمیتونم پس جبرانش دیگه بر بیام. I can't afford to mess this up. I can't afford to mess this up. چند تا نکته. Mess something up یعنی گند بزنی تو اون کار یا تو اون چیز. Afford یعنی بتونی خرج یه چیزی رو بدی. مثلا I can't afford a new car یعنی نمیتونم ماشین جدید بخرم. نمیتونم پولش رو بدم. حالا اینجا منظور دیگه پول نیست. هزینه‌ای که شما بابت گند زدن توی کاری میدی. 577. بیا این بحث رو کوتاه نگه داریم یا بیا این رو کوتاه نگه داریم. Let's keep this short. Let's keep this short.
578. داری حالمو بهتر میکنی. You're making me feel better. You're making me feel better. 579. ماشین اجاره‌ای روی درش خط داره. یعنی چی؟ یعنی رفتی ماشین اجاره کنی میگی آقا این ماشین اجاره‌ایه رو درش خط داره. The rental car یا the rental car has a scratch on the door. Repeat after me. The rental car has a scratch on the door. 580. شنیدنش یه ذره زیادی سخت بود. That was a little hard to hear. That was a little hard to hear. حالا میتونی شدت بدی باز. That was a little too hard to hear. Okay? 581. نمیتونم قول بدم که آسون خواهد بود. I can't promise it'll be easy. I can't promise it'll be easy. 582. بیا فراموش نکنیم که چرا شروع کردیم. Let's not forget why we started. Let's not forget why we started. واقعا هم let's not forget why we started. حواست باشه. ما این آموزش رو شروع کردیم که 1000 تا جمله کاربردی یاد بگیریم. 583. کارت اتاق هتل از کار افتاد. The hotel key card stopped working. The hotel key card stopped working. Stopped working یعنی از کار افتاد. 584. نظافت اتاق هنوز نیومده. اونی که میاد اتاق رو تمیز میکنه تو هتل. Housekeeping hasn't come yet. Housekeeping hasn't come yet. 585. بدترین ایده ممکن نیست. That's not the worst possible idea. That's not the worst possible idea. 586. نمیتونم این کار رو بدون تو انجام بدم. I can't do this without you. I can't do this without you. 587. بیا بهترین استفاده رو ازش بکنیم. Let's make the most of it. Let's make the most of it. 588. داری اینو برای خودت سخت‌تر میکنی. You're making this harder for yourself. You're making this harder for yourself. 589. اتاق بوی دود میده. The room smells like smoke. The room smells like smoke. 590. به نظر شبیه یک هشدار میاد. That sounds like a warning. That sounds like a warning. 591. گاو صندوق قفله و نمیتونم بازش کنم. The safe is locked and I can't open it. The safe is locked and I can't open it. 592. بیا سعی کنیم منطقی بمونیم. Let's try to stay reasonable. Let's try to stay reasonable. 593. دستگاه فروش خوراکی خالی شده. The vending machine is out of snacks. The vending machine is out of snacks. 594. دستگاه یخساز طبقه دومه. The ice machine is on the second floor. The ice machine is on the second floor. Are you repeating? Yeah, keep doing that. Come on. 595. اون چیزی نیست که توصیهش کنم. That's not something I'd recommend. That's not something I'd recommend. 596. باورم نمیشه که چقدر سریع اتفاق افتاد. I can't believe how fast that happened. I can't believe how fast that happened. 597. بیا فشار رو کم کنیم. بیا فشار رو کم کنیم. Let's take the pressure off. Let's take the pressure off. 598. داری فهمیدنش رو آسون میکنی. یعنی آسون تر میکنی. You're making it easier to understand. You're making it easier to understand. 599. بوفه صبحانه تا 10 دقیقه دیگه بسته میشه. The breakfast buffet closes in 10 minutes. The breakfast buffet closes in 10 minutes. بله تیو تلفظش نمی کنیم. 600. بشقاب تمیز تموم کردن. They ran out of clean plates. Run out of تموم کردن یک چیز گذشتش ran.
They ran out of clean plates. All right, bravo. بچه‌ها 600 تا جمله تا الان کار شده. خیلی حرفه ها. اگه خسته یه مقدار استراحت کن، اگر نه بریم سراغ ادامه جملاتمون. 601 پارکینگ تقریباً پره. The parking lot is almost full. The parking lot is almost full. خب full رو چجوری تلفظ کنم؟ هیچ کاری نداره. لطفاً این یو رو تلفظ نکن و ف رو بچسبون به ل. اینجوری هم بگو ل رو. اوکی ل نیست. پس full. حالا بار دیگه. The parking lot is almost full. 602 این راه رو شبا پر سر و صدا میشه. This hallway gets noisy at night. This hallway gets noisy at night. 603 آستینت لای در گیر کرده. Your sleeve is caught in the door. Your sleeve is caught in the door. 604 سوپ روی کل سینی ریخت. The soup spilled all over the tray. All over یه چیزی یعنی روی تمام سطح اون چیز. The soup spilled all over the tray. 605 بند کیفم پاره شد. The strap on my bag snapped. The strap on my bag snapped. 606 راننده اتوبوس ایستگاه منو رد کرد. The bus driver skipped my stop. The bus driver skipped my stop. 607 دستگاه بلیط کارتمو قبول نکرد. The ticket machine rejected my card. The ticket machine rejected my card. تکرار میکنی دیگه. 608 سکو بدون اعلام قبلی عوض شد. The platform changed without an announcement. The platform changed without an announcement. 609 یه صندلی کنار پنجره خالی شد. صندلی که میگیم کنار پنجره است احتمالاً این صندلی های ثابته دیگه، حالا مال هواپیما یا هر چیزی. پس a seat opened up near the window. A seat opened up near the window. 610 لطفاً راهرو رو نبند. Please don't block the aisle. Please don't block the aisle. مخصوصاً توی هواپیما فکر کن بین اون دو ردیف صندلیه یارو وایساده اون وسط میگی please don't block the aisle. 611 چرخ خرید یه چرخش خرابه. The cart has a broken wheel. The cart has a broken wheel. یک چرخ خراب یا شکسته داره. 612 این سیبا کیلویی فروخته میشن. These apples are sold by weight. These apples are sold by weight. 613 در فریزر باز مونده بود. The freezer door was left open. The freezer door was left open. 614 راهروی غلات صبحونه کنار خوراکی است. The cereal aisle is next to snacks. خب این راهرو منظور چیه؟ اون راهرو بین قفسه‌های توی فروشگاه و سوپرمارکت و این هاست. اوکی؟ The cereal aisle is next to snacks. 615 روی این بسته نوشته شکستنی. This package is marked fragile. Fragile هم ممکنه بشنوی. This package is marked fragile. 616 برچسب داره کنده میشه. The label is peeling off. چیزی که چسبیده محکم و داره کنده میشه peel off داره میکنه. پس the label is peeling off. چون ور هم میاد دیگه برچسبه. 617 جعبه توی حمل و نقل له شده. The box was crushed in shipping. The box was یا has been crushed in shipping. 618 بازه تحویل بین ساعت 2 تا 4. به یک سایت آنلاین سفارشی میدی یه بازه تحویل بهت میده. درسته؟ این بازه تحویل چی میشه؟ The delivery window is between 2 and 4.
The delivery window is between 2 and 4. پس the delivery window میشه اون بازه تحویل. 619. یکی بسته رو تحویل گرفته و امضا کرده. Someone signed for the parcel. Someone signed for the parcel. 620. خط آدرس خیلی کوتاهه. مثلا توی فرم یه خط گذاشتن اونجا اون تو آدرس رو بنویسی و میگه کوتاه خیلی. The address line is too short. The address line is too short. 621. عکس کارت شناساییم تار افتاد. My ID photo came out blurry. My ID photo came out blurry. 622. اسکنر پایین صفحه رو حذف کرد. کاتش کرد. یعنی ننداخت. The scanner cut off the bottom of the page. The scanner cut off the bottom of the page. 623. فرم رو از روی خطچین تا کن. Fold the form along the dotted line. Fold the form along the dotted line. 624. پاکت درست چسبیده نمیشه. The envelope won't seal properly. یعنی درش درست نمیچسبه. The envelope won't seal properly. 625. وقت ملاقات امروز صبح لغو شد. The appointment got canceled this morning. The appointment got canceled this morning. 626. اتاق انتظار خیلی سرده. The waiting room is freezing. The waiting room is freezing. آها، پس به جای very cold میتونی بگی freezing. 627. پذیرش کارت بیمه‌ام رو خواست. The receptionist asked for my insurance card. The receptionist asked for my insurance card. 628. دکتر برای هفته بعد ویزیت پیگیری میخواد. یعنی چی؟ یعنی میخواد در ادامه یه ویزیت بکنه ببینه که به چه در واقع مرحله رسیده درمان. اوکی؟ و the doctor wants a follow-up next week. The doctor wants a follow-up next week. 629. داروه خوابالودم کرد. The medicine made me sleepy. The medicine made me sleepy. 630. این کرم فقط برای مصرف خارجیه. یعنی مثلا نخور، نزن تو بینیت، نه هرچی. This cream is for external use only. This cream is for external use only. 631. روی برچسب نوشته اول تکونش بده. The label says to shake it first. The label says to shake it first. 632. مچ پام هنوز ورم داره. My ankle is still swollen. Swollen میشه ورمدار، ورم کرده. My ankle is still swollen. 633. بریدگی عمیق‌تر از چیزی به نظر میرسه که فکر میکردم. The cut looks deeper than I thought. The cut looks deeper than I thought. 634. کیسه یخ رو 10 دقیقه روش نگه دار. Keep the ice pack on for 10 minutes. Keep the ice pack on for 10 minutes. 635. دندون پزشک اول اون ناحیه رو بی‌حس کرد. The dentist numbed the area first. Numb بیش silent بچه‌ها. The dentist numbed the area first. 636. وقتی مسواک میزنم لثه هام خون میاد یا خونریزی میکنه. My gums bleed when I brush. My gums bleed when I brush. 637. موهای مسواک خیلی سفتن. The toothbrush bristles are too hard. The toothbrush bristles are too hard. 638. مدرسه امروز فرم رو فرستاد خونه. The school sent the form home today. The school sent the form home today. 639. کلاس به 2 گروه تقسیم شد. The class was split into 2 groups.
The class was split into 2 groups. 640. معلم امتحان رو انداخت جمعه. The teacher moved the test to Friday. The teacher moved the test to Friday. 641. پروژکتور وصل نمی شد. The projector wouldn't connect. The projector wouldn't connect. 642. دفترم زیر بارون خیس شد. My notebook got soaked in the rain. My notebook got soaked in the rain. get یه صفتی که اونجوری شدن میشه soak هم گفتیم دیگه. پس soaked میشه خیس شدن، یعنی خیس آب. 643. وقتی پاکش کردم صفحه پاره شد. دیدی پاکنو میکشید رو صفحه یخ پاره میشه. The page tore. گذشته tear. The page tore when I erased it. یا erased it. Okay. 644. خودکار توی جیبم جوهر پس داد. The pen leaked in my pocket. The pen leaked in my pocket. 645. ماژیک خوش شد. خوش شدن میشه dry دیگه یا خوش کردن. پس the marker dried out. یعنی کامل خوش شد. The marker dried out. 646. کتابخونه بعد از نهار آرومه. The library is quiet after lunch. The library is quiet after lunch. 647. موعد پس دادن کتاب گذشته. The book is overdue. The book is overdue. 648. قفسه بر اساس موضوع برچسب گذاری شده. The shelf is labeled by subject. The shelf is labeled by subject. می‌بینی خیلی از جملات راحتن واقعا. صرفا باید باشون روبروشی. exposure خیلی مهمه بچه‌ها و البته تکرار با صدای بلند. 649. پرینتر برای هر صفحه ازم هزینه گرفت. The printer charged me per page. The printer charged me per page. 650. دستگاه کپی همه چیزو زیادی تیره چاپ کرد. The copier made everything too dark. The copier made everything too dark. 651. پرینتر اداره به صورت پیش‌فرض درو چاپ میکنه. The office printer is double-sided by default. The office printer is double-sided by default. 652. لینک جلسه توی دعوتنامه تقویمه. The meeting link is in the calendar invite. The meeting link is in the calendar invite. 653. وقتی بیرون بودی مشتری تماس گرفت. The client called while you were out. The client called while you were out. 654. یادداشت‌ها توی پوشه مشترک ذخیره شدن. The notes are saved in the shared folder. The notes are saved in the shared folder. 655. مهلت تحویل بالای صفحه نوشته شده. The deadline is written at the top. The deadline is written at the top. 656. مدیر درخواست رو تایید کرد. The manager approved the request. The manager approved the request. 657. فاکتور امضا نداره. The invoice is missing a signature. The invoice is missing a signature. 658. بودجه شامل هزینه ارسال نمیشه. The budget doesn't include delivery. The budget doesn't include delivery. 659. شعبه بانک ساعت 4 بسته میشه. The bank branch closes at 4.
The bank branch closes at 4. 660. واریزی هنوز تسویه نشده. The deposit hasn't cleared yet. یا هنوز پاس نشده در واقع. The deposit hasn't cleared yet. بچه‌ها اینهایی که داریم یاد میگیریم خیلی ارزشمندن، خیلی کاربردی ان، ولی اگر میخوای زبان انگلیسی رو از صفر مطلق شروع کنی و برسونی به سطح C1، سطح ادوانس، سطح پیشرفته، همین الان گوگل کن زبان مستر یا وارد سایت زبانمستر.com شو. اونجا دوره 0 تا 100 زبان انگلیسی با نمونه جلسه رایگان قرار گرفته و میتونی بلافاصله آموزشت رو شروع کنی. Let's continue. 661. انتقال ممکنه 2 روز کاری طول بکشه. The transfer may take 2 business days. The transfer may take 2 business days. 662. کارت موقع پرداخت رد شد. The card was declined at the register. The card was declined at the register. 663. صفحه کلید وارد کردن رمز سمت راستته. The pin pad is on your right. The pin pad is on your right. 664. سکه ها پشت پیشخوان افتادن. The coins fell behind the counter. The coins fell behind the counter. 665. رسید آیتم اشتباه رو نشون میده. The receipt shows the wrong item. The receipt shows the wrong item. یا مثلا جنس یا کالای اشتباه رو نشون میده. 666. قیمت موقع پرداخت عوض شد. The price changed at checkout. The price changed at checkout. بچه checkout کلا میشه صندوق پرداختی که شما میری فروشگاه یا حالا درگاه پرداخت توی خریدای آنلاین و اینا دیگه. 667. تخفیف آخر کار اعمال میشه. The discount applies at the end. The discount applies at the end. 668. رگال تخفیف ها نزدیک ورودیه. The sale rack is near the entrance. Okay? مثلا یه لباس فروشیه تخفیفیاشو گذاشته دم در. The sale rack is near the entrance. Okay. این ژاکت یه دکمه کم داره. میسینگه ها؟ آره. This jacket یا مثلا این کت. This jacket is missing a button. This jacket is missing a button. 670. شلوار جین بعد از یک بار پوشیدن جا باز کرد. The jeans stretched out after one wear. The jeans stretched out after one wear. آها پس جاوا کردن این stretch out میشه همون جاوا کردنی که همه فروشنده ها میگن خدا رو شکر. 671. کفشا پشت پامو میزنن. تو انگلیسی میگیم میمالن. The shoes are rubbing my heel. پاشنه پا میشه heel. The shoes are rubbing my heel. 672. برچسب لباس گردنمو میخراشه. The tag is scratching my neck. The tag is scratching my neck. 673. آینه اتاق پرو کثیفه. The mirror in the fitting room is dirty. The mirror in the fitting room is dirty. 674. جدول سایز بندی روی سایته. The size chart is on the website. The size chart is on the website. 675. سالن تا پنجشنبه وقت خالی نداره. The salon is booked until Thursday. The salon is booked until Thursday. یعنی آن سالن تا پنجشنبه دیگه پره، رزرو شده. 676. از بالاش یکم کوتاه کن. میرو موهاتو بزنی؟ اینو میخوای بگی. Take a little off the top. Take a little off the top. 677. بغلا رو خیلی کوتاه نکن. Don't cut the sides too short. Don't cut the sides too short. 678.
آب روی گردنم خیلی داغه. The water is too hot on my neck. The water is too hot on my neck. مثلا موقع شستشو و اینا میتونی اینو بگی دیگه. 679. وقتم با نام خانوادگیم ثبت شده. My appointment is under my last name. My appointment is under my last name. 680. آرایشگر 10 دقیقه تأخیر داره. The barber is running 10 minutes behind. The barber is running 10 minutes behind. 681. تعمیرگاه با برآورد هزینه تماس گرفت. منظور چیه؟ یعنی وقتی تماس گرفت اینو دستش داشت. برآورد کرده بود هزینه رو. So, the repair shop called with an estimate. The repair shop called with an estimate. 682. گارانتی قطعات رو پوشش میده نه اجرت رو. The warranty covers parts, not labor. The warranty covers parts, not labor. پس اجرت labor. 683. زیر گلس گوشی حباب افتاده. The screen protector has bubbles under it. The screen protector has bubbles under it. 684. قاب به این مدل نمیخوره. The case doesn't fit this model. The case doesn't fit this model. Doesn't fit یعنی بهش نمیخوره، هم اندازش نیست و case هم که میشه قاب دیگه. 685. لنز دوربین خط افتاده. The camera lens is scratched. The camera lens is scratched. 686. پورت شارژ پر از گرد و خاکه. The charger port is full of dust. The charger port is full of dust. 687. صدای فن لپتاپ واقعا بلنده. The laptop fan is really loud. The laptop fan is really loud. 688. کیبورد یک کلیدش کمه. The keyboard is missing a key. The keyboard is missing a key. 689. موس مدام دوبار کلیک میکنه. The mouse keeps double clicking. The mouse keeps double clicking. 690. هر بار اسکرول میکنم صفحه دوباره لود میشه. The page reloads every time I scroll. The page reloads every time I scroll. 691. کد ورود به شماره قدیمیم رفت. The login code went to my old number. The login code went to my old number. تکرار رو فراموش نکنی. 692. برنامه اجازه دسترسی به لوکیشن خواست یا حالا موقعیت مکانی. The app asked for location access. The app asked for location access. نقشه ما رو هم مسیر طولانی فرستاد. The map sent us the long way. The map sent us the long way. 694. پیاده رو جلوتر بسته است. The sidewalk is closed ahead. The sidewalk is closed ahead. 695. دکمه آبر پیاده کار نمیکنه. این دکمه‌ای که هستش روی ترافیک لایت ها میزنی مثلا حالا یا طولانی میکنه تایم قرمز شدن در واقع ماشین ها رو یا اینکه سبز میکنه تایم رفتن شما رو میندازه جلوتر یا همچین چیزی. So the crosswalk button isn't working. The crosswalk button isn't working. 696. لاستیک دوچرخه پنچر شده. The bike tire is flat. The bike tire is flat. خب لاستیک flat که میشه صاف که میشه پنچره دیگه. 697. زنجیر دوچرخه افتاد. The chain came off the bike. The chain came off the bike. پس come off یه جایی یعنی از اون جدا شدن یا افتادن. 698. بند کلاه ایمنی یا کلاه کاسکت خیلی شله. The helmet strap is too loose.
The helmet strap is too loose. 699. نیمکت هنوز از بارون خیسه. The bench is still wet from the rain. The bench is still wet from the rain. 700. چراغای پارک موقع غروب روشن میشن. The park lights come on at sunset. یا turn on at sunset. The park lights come on at sunset. 701. باید اول میپرسیدم. I should have asked first. I should have asked first. 702. این چیزی نیست که به من گفته شد. That's not what I was told. That's not what I was told. 703. من ازش خبردار نبودم. I wasn't aware of that. I wasn't aware of that. 704. بیا به خودمون نگیریم. Let's not take it personally. Let's not take it personally. 705. واقعا گیجم کرد. That really threw me off. That really threw me off. 706. یه دقیقه بهم وقت بده درا رو قفل کنم. Give me یا give me a minute to lock up. Give me a minute to lock up. Lock up یعنی همه در و پنجره همه چی رو قفل کنین دیگه. 707. مجبور نیستی همه چیز رو توضیح بدی. You don't have to explain everything. You don't have to explain everything. 708. فروشگاه روزهای تعطیل زودتر بسته میشه. The store closes earlier on holidays. The store closes earlier on holidays. بچه ها پس preposition یا حرف اضافه holiday یا holidays آنه. 709. اون چیزی نیست که نگرانشم. That's not what I'm worried about. That's not what I'm worried about. 710. باید اول با اونا چک کنم. I'll have to check with them first. I'll have to check with them first. 711. این حس یه ایده بد رو میده. This feels like a bad idea. This feels like a bad idea. یعنی حس میکنم ایده بدیه. 712. نمیدونستم که منتظری. I didn't know you were waiting. I didn't know you were waiting. 713. خیلی واضح حرف نمیزنی. You're not being very clear. You're not being very clear. 714. ورودی پشت ساختمونه. The entrance is around the back. The entrance is around the back. 715. قرار نبود اتفاق بیفته. That was not supposed to happen. That was not supposed to happen. 716. سعی میکنم مزاحمت نباشم. جلوی راهت نباشم. I'll try to stay out of your way. I'll try to stay out of your way. 717. لازم نیست بی‌نقصش کنی، پرفکتش کنی. You don't have to make it perfect. You don't have to make it perfect. 718. دستورالعمل با عکس همخوانی نداره. The instructions don't match the picture. The instructions don't match the picture. 719. این چیز کوچیکی نیست. That's not a small thing. That's not a small thing. 720. باید به حرفت گوش میدادم اما ندادم. پس ساختارم چیه؟ I should have listened to you. I should have listened to you. حس میکنم یکم عجولانه است. This feels a little rushed. This feels a little rushed. 722. نمیدونستم که اورژانسی بود. I didn't know it was urgent. I didn't know it was urgent.
723 داری اطلاعات کافی به هم نمیدی. You're not giving me enough information. You're not giving me enough information. 724 تا ظهر به یه تصمیم احتیاج داریم. We need a decision by noon. We need a decision by noon. 725 لحظه درستی نبود. That was not the right moment. That was not the right moment. یه لحظه روی کاری کرده یه حرفی زده میگی that was not the right moment. 726 سعی میکنم محتاط تر باشم. I'll try to be more careful. I'll try to be more careful. 727 مجبور نیستی. You don't have to. بلافاصله موافقت کنی. Agree هم که میشه موافقت کردن. پس you don't have to agree right away. You don't have to agree right away. 728 موتور توی این سرما روشن نمیشه. The engine won't start in this cold. The engine won't start in this cold. 729 اون بهترین مثال نیست. That's not the best example. That's not the best example. 730 باید صادق تر می بودن. I should have been more honest. بله، honest. honest نیست، حواستون باشه. I should have been more honest. 731 این وضع زیادی خوبه برای اینکه دووم بیاره. یعنی خراب میشه به زودی. This feels too good to last. This feels too good to last. 732 نمیدونستم اونقدر برات مهمه. I didn't know you cared that much. I didn't know you cared that much. 733 کلاه ایمنی درست روی سر نمیشینه. The helmet doesn't sit right. The helmet doesn't sit right. 734 باید یه دقیقه مکس کنم یا وایسم. I need to stop for a minute. I need to stop for a minute. اگه بخوای فقط باید یه مکس کوتاه باشه I need to pause for a minute. 735 اون بهترین لحظه من نبود. یعنی خوب عمل نکردم. بهترین حالتم نبود. پس that was not my best moment. That was not my best moment. 736 شیشه شکسته رو عوض میکنم. I'll replace the broken glass. Replace جایگزین کردن یا عوض کردن. I'll replace the broken glass. 737 مجبور نیستی هیچ چیزی رو ثابت کنی. You don't have to prove anything. You don't have to prove anything. 738 مطمئن نیستم این مناسب باشه. I'm not sure this is a good fit. I'm not sure this is a good fit. 739 این طرز برخورد کمکی نمیکنه. That's not a helpful attitude. یعنی رفتار یا برخورد کمک کننده نیست. That's not a helpful attitude. 740 باید به غرایزم اعتماد میکردم. I should have trusted my instincts. I should have trusted my instincts. 741 حس میکنم الان وقت مناسبیه. This feels like the right time. This feels like the right time. 742 نمیدونستم اونقدر سرت شلوغه. I didn't know you were that busy. I didn't know you were that busy. 743 عکس آسیب رو واضح نشون نمیده. The photo doesn't show the damage clearly. The photo doesn't show the damage clearly. 744 باید راجع به این با هم حرف بزنیم. I need to talk this through. یعنی کامل
باید راجبش حرف بزنم باهات. اوکی؟ I need to talk this through. 745. اون خیلی حرفه‌ای نبود. حالا حرکتی بوده، حرفی بوده، هرچی. That was not very professional. That was not very professional. 746. سعی میکنم کوتاهش کنم. I'll try to keep it short. I'll try to keep it short. 747. لازم نیست پنهونش کنی. hideش کنی. You don't have to hide it. You don't have to hide it. 748. آدرس روی نقشه نمیاد. The address doesn't show up on the map. The address doesn't show up on the map. 749. اون چیزی نیست که اعتراف بهش راحت باشه یا قبول کردنش راحت باشه. That's not an easy thing to admit. That's not an easy thing to admit. 750. باید صبورتر می بودم. I should have been more patient. I should have been more patient. بچه‌ها اگر میخواید زبان انگلیسی رو کامل یاد بگیرید روی speaking, reading, listening, writing, grammar, vocabulary, pronunciation و همه چیز مسلط بشید کامل، همین الان گوگل کنید زبان مستر یا وارد سایت zabanmaster.com شید و اونجا دوره 0 تا 100 زبان انگلیسی با نمونه جلسه رایگان قرار گرفته و میتونید آموزشتون رو right away شروع کنید. Let's continue. 751. این از همیشه شخصی تر به نظر میاد. This feels more personal than usual. This feels more personal than usual. 752. نمیدونستم روی تو تأثیر میذاره. I didn't know it would affect you. Affect به یه میچسبه یه صدای چه میده. Affect you. Okay? I didn't know it would affect you. 753. به فرو رفتگی روی سپر نگاه کن. Look at the dent on the bumper. Bumper سپر ماشین میشه و dent هم که قور شدگی یا فرو رفتگی دیگه. Look at the dent on the bumper. 754. باید یه قدم عقب‌تر برم. حالا چه واقعی چه علاوه ذهنی. I need to take a step back. I need to take a step back. 755. اون منظوری نبود که میخواستم برسونم. That was not the point I was making. That was not the point I was making. 756. سعی میکنم ذهنم رو باز نگه دارم. حالا نسبت بهش باز نگه دارم دیگه در واقع. I'll try to keep an open mind. I'll try to keep an open mind. 757. لازم نیست همه تقصیر رو گردن بگیری. You don't have to carry all the blame. You don't have to carry all the blame. 758. دستورالعمل پشتش چاپ شده. The instructions are printed on the back. The instructions are printed on the back. 759. این اون جوابی نبود که انتظار داشتم. That's not the kind of answer I expected. یعنی اون جور جوابی نبود که انتظار داشتم. That's not the kind of answer I expected. 760. باید زودتر یه چیزی میگفتم. I should have said something sooner. I should have said something sooner. 761. حس میکنم این یه نقطه عطفه. This feels like a turning point. This feels like a turning point. 762. نمیدونستم شک و تردید داری. I didn't know you had doubts. I didn't know you had doubts. 763. قبل از اینکه منتشرش کنی، اطلاعات رو بررسی کن. Check the facts before you post it. Check the facts before you post it. 764. باید اول اطلاعاتم رو درست و دقیق کنم. I need to get my facts straight. I need to get my facts straight. حالا میتونیم مثلا بگی I need to get my facts straight first. 765. مقایسه منصفانه‌ای نبود.
That was not a fair comparison. That was not a fair comparison. 766. سعی میکنم بیشتر درکت کنم. I'll try to be more understanding. I'll try to be more understanding. 767. مجبور نیستی این کار رو تنها انجام بدی. You don't have to do this alone. You don't have to do this alone. 768. وقتی رسیدی خونه به هم زنگ بزن. Call me when you get home. Call me when you get home. 769. اون پلن خیلی واقع گرایانه‌ای نیست. That's not a very realistic plan. That's not a very realistic plan. 770. باید بیشتر جدیش میگرفتم. I should have taken it more seriously. I should have taken it more seriously. 771. حس انرژی تلف کردن داره. This feels like a waste of energy. This feels like a waste of energy. 772. نمیدونستم که داشتی گوش میدادی. I didn't know you were listening. I didn't know you were listening. 773. قبل از اینکه ببری دوباره اندازه بگیر. Measure it twice before you cut. Measure it یعنی اندازش بگیر دیگه. Measure it twice before you cut. 774. باید اینو درست انجام بدم. I need to get this right. I need to get this right. 775. راه خوبی برای شروع کردن نبود. That was not a good way to start. That was not a good way to start. 776. سعی می کنم کمتر حساس باشم. I'll try to be less sensitive. I'll try to be less sensitive. Less و بعدش یه صفتی یعنی کمتر فلان. اوکی؟ مثلا less expensive کمتر گرون یا ارزونتر. 777. لازم نیست خجالت بکشی. You don't have to be embarrassed. یا خجالت زده باشی. You don't have to be embarrassed. 778. چی باعث شد نظرت عوض بشه؟ What made you change your mind? Made you. چرا ده و یه چسبیدن صدای ج میده. What made you change your mind? 779. این چیزی نیست که سریع بتونم توضیحش بدم. That's not something I can explain quickly. That's not something I can explain quickly. 780. باید یکم بیشتر صبر میکردم. I should have waited a little longer. I should have waited a little longer. 781. حس میکنم سمت و سوی اشتباهیه. This feels like the wrong direction. This feels like the wrong direction. جهت میشه direction دیگه. تکرار میکنی؟ باریکالله. 782. نمیدونستم تحت فشاری. I didn't know you were under pressure. I didn't know you were under pressure. 783. سعی کن از سمت مشتری بهش نگاه کنی. به این مقوله، به این مسئله. Try looking at it from the customer's side. Try looking at it from the customer's side. 784. باید یه راه حل دیگه پیدا کنم. I need to find another solution. I need to find another solution. 785. انتخاب خیلی هوشمندانه‌ای نبود. That was not a very smart choice. That was not a very smart choice. 786. سعی می کنم منظمتر و ثابت قدمتر باشم. I'll try to be more consistent. I'll try to be more consistent. 787.
لازم نیست طوری رفتار کنی که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. You don't have to act like nothing happened. You don't have to act like nothing happened. 788. تاریخ اسباب کشی عقب افتاد. The move-in date got pushed back. The move-in date got pushed back. 789. این پیامی نبود که میخواستم منتقل کنم. That's not the message I wanted to send. That's not the message I wanted to send. 790. باید از اون داستان بیرون میموندم. I should have stayed out of it. I should have stayed out of it. این نباید دخالت میکردم. 791. حس یه قدم رو به جلو رو داره. This feels like a step forward. This feels like a step forward. 792. نمیدونستم روم حساب کرده بودی. I didn't know you were counting on me. I didn't know you were counting on me. 793. تغییرات تا وقتی صفحه رو ریفرش نکنی نمایش داده نمیشن. The changes won't show until you refresh. The changes won't show until you refresh. 794. باید یه سری تغییرات ایجاد کنم. I need to make some changes. I need to make some changes. Make some changes خیلی کاربردیه بچه ها، حواستون باشه. 795. گفتنش آسون نبود. That was not easy to say. یا it was not easy to say. 796. سعی میکنم رک‌تر باشم. I'll try to be more direct. I'll try to be more direct. 797. لازم نیست هی عذرخواهی کنی. You don't have to keep saying sorry. You don't have to keep saying sorry. 798. دستورالعمل نمیگه بعدش باید چی کار کرد. The instructions don't say what to do next. بچه instructions جمعه دیگه، حواستون باشه تو انگلیسی جمع میاریم، دستورالعمل ها میگیم معمولا. The instructions don't say what to do next. 799. این اون جوری نیست که میخواستم به یاد بیارمش. That's not how I want to remember it. That's not how I want to remember it. And 800. باید بهتر میدونستم یا باید عاقلانه تر رفتار میکردم. I should have known better. I should have known better. وقتی استفاده میشه که یه کاری کردی که پشیمونی یا به نظرت خیلی کار احمقانه ای شاید میاد، فکر نشده بوده. Okay, great. Congratulations, guys. You've worked on 800 sentences. This is brilliant. واقعا دمتون گرم. و بریم سراغ ادامه. البته اگر خسته ای میتونی اول استراحت کنی بعد ادامه بدی. Let's keep going. بریم سراغ 801مین جملمون. شیر تمام روز داشته چکه میکرده. خب شیر آب چی میشه؟ tap. The tap has been dripping all day. The tap has been dripping all day. drip هم که میشه چکه کردن. 802. چراغ جلوی در خودش روشن میشه. The porch light comes on automatically. یعنی خودکار یا automatic وار روشن میشه. The porch light comes on automatically. و come on حواستون باشه به این فعلا بچه ها. 803. عینکم مدام از روی بینیم سر میخوره پایین. مشکل رایجیه نه؟ My glasses keep sliding down my nose. Slide سر خوردن. My glasses keep sliding down my nose. 804. فرش مدام روی زمین سر میخوره. The rug keeps sliding on the floor. The rug keeps sliding on the floor. 805. کنار در یک کاشی لق هست. یک تایل لق هست.
There's a loose tile by the doorway. There's a loose tile by the doorway. 806. کتری داره جوش میاد. kettle داره جوش میاد. The kettle is about to boil. گفتیم to be about to یه چیزی یعنی در شرف اون چیز بودن. The kettle is about to boil. 807. نون توست داره شروع میکنه سوختن. The toast is starting to burn. The toast is starting to burn. یعنی کم کم داره میسوزه. 808. در شیشه رو دوباره بذار سر جاش. Put the lid back on the jar. Jar این شیشه مربا رو میگن دیگه. Put the lid back on the jar. 809. در شیشه باز نمیشه. آها گفتیم اشیا یه اتفاقی نمیفته یا یه کاری رو نمیکنن از won't استفاده میکنیم. The jar won't open. The jar won't open. 810. قاشق افتاد پشت گاز. اجاق گاز منظورمونه. The spoon fell behind the stove. The spoon fell behind the stove. 811. تکرار میکنی دیگه. Microwave 3 بار بوق زد. The microwave beeped 3 times. The microwave beeped 3 times. 812. قبل از گرم کردن کاسه رو بپوشون. Cover the bowl before you heat it. Cover the bowl before you heat it. 813. در یخچال درست بسته نشد. The fridge door didn't shut properly. The fridge door didn't shut properly. 814. دستگاه قهوه ساز باید آبکشی بشه. The coffee machine needs a rinse. یه آبکشی نیاز داره یعنی. The coffee machine needs a rinse. 815. کیسه زباله موقع بیرون بردن پاره شد. The trash bag ripped on the way out. The trash bag ripped on the way out. 816. سطل بازیافت همین الان هم پره. The recycling bin is already full. The recycling bin is already full. 817. جارو برقی قدرت مکشش رو داره از دست میده. The vacuum is losing suction. The vacuum is losing suction. 818. تی روی زمین رد انداخت. The mop left streaks on the floor. The mop left streaks on the floor. 819. در بالکن سخت باز و بسته میشه. The balcony door is hard to slide. slide مگه نمیشد سر خوردن؟ آها. درش از این کشویی است. The balcony door is hard to slide. اگه باز و بسته عادی میشد to close یا to shut. 820. وقتی داشتم دوش میگرفتم زنگ در خورد. The doorbell rang while I was showering. یا while I was taking a shower. The doorbell rang while I was showering. 821. گاراژ بوی بنزین میده. The garage smells like gasoline. The garage smells like gasoline. بچه این gasoline گازوئیل نمیشه. حواستون باشه. اوکی؟ 822. جعبه ابزار زیر پله هاست. The toolbox is under the stairs. The toolbox is under the stairs. 823. میخ وسط کار خم شد. The nail bent halfway in. bend خم شدن. bent گذشتشه. halfway in یعنی تا نصفه داخل. یعنی میخه وقتی تا نصفه رفته بوده داخل خم شده. The nail bent halfway in. 824.
پیچ سفت نمیشه. گفتیم اشیاء کاریو نمیکنن با won't. The screw won't tighten. Or the screw won't tighten. 825. باتری دریل باید شارژ بشه. The drill battery needs charging. The drill battery needs charging. 826. قبل خرید قفسه فاصله رو اندازه بگیر. این فاصله رو اندازه بگیر خیلی مهمه، چون موقع خرید پرده، موقع هر چیز دیگه ای نیاز اندازه گیری ها رو انجام بدی. Measure the gap. gap یعنی فاصله خالی بین دو جا. Measure the gap before you buy the shelf. Measure the gap before you buy the shelf. 827. رنگ یه دسته دیگه لازم داره، یعنی یه دسته دیگه باید روش رنگ بزنیم. The paint needs another coat. The paint needs another coat. 828. نردبون یکم لغ به نظر میاد. The ladder feels a little wobbly. The ladder feels a little wobbly. همونطور که برای table میتونیم بگیم wobble میکنه، این هم ladder هم میتونه wobbly باشه دیگه، adjectiveشه. 829. دسته شیر آب شل شد. The faucet handle came loose. The faucet handle came loose. 830. شیلنگ نزدیک شیر تا خورده. The hose is kinked near the tap. The hose is kinked near the tap. 831. گیاها نور بیشتری لازم دارن. The plants need more sunlight. نور آفتاب دیگه. The plants need more sunlight. 832. چمن هنوز نم داره. خوش نشده، نمیتونیم بشینیم مثلا. The grass is still damp. The grass is still damp. 833. چفت در حیاط خرابه. The gate latch is broken. The gate latch is broken. 834. صندوق پست پر شده و داره سرریز میشه. The mailbox is overflowing. The mailbox is overflowing. 835. پیاده رو امروز صبح یخ زده. The sidewalk is icy this morning. یخیه. یخ زده است. The sidewalk is icy this morning. 836. کفشام کاملا خیس شدن. My shoes are soaked through. My shoes are soaked through. یعنی آب ازشون رد شده، کامل خیس شدن. 837. پیشبینی هوا از دیشب عوض شد. The forecast changed overnight. The forecast changed overnight. 838. باد سطلها رو انداخت. The wind knocked over the bins. The wind knocked over the bins. 839. طوفان یه شاخه رو کند. The storm tore off a branch. The storm tore off a branch. گذشته tear off هست دیگه. 840. آفتاب تو چشمه. The sun is in my eyes. The sun is in my eyes. 841. بلیت موزه شامل راهنمای صوتی هم میشه. The museum ticket includes the audio guide. The museum ticket includes the audio guide. 842. عکاسی توی این گالری مجاز نیست. Photography isn't allowed in this gallery. Photography isn't allowed in this gallery. 843. نمایشگاه از طبقه دوم شروع میشه. The exhibit starts on the second floor.
The exhibit starts on the second floor. 844 فروشگاه یادگاری میشه گفت بچه‌ها gift shop منظورمونه یا فروشگاه هدیه یا هر چیزی که اسمشو میذارید کنار خروجه. The gift shop is by the exit. The gift shop is by the exit. 845 تور از سالن اصلی شروع میشه. The tour starts in the main hall. The tour starts in the main hall. 846 صندلی‌های ما ردیف آخره یا ردیف پشت در واقع. Our seats are in the back row. Our seats are in the back row. 847 فیلم تا 15 دقیقه دیگه شروع میشه. The movie starts in 15 minutes. The movie starts in 15 minutes. 848 زیرنویسا برای خوندن خیلی کوچیکن. The subtitles are too small to read. The subtitles are too small to read. 849 داخل سالن سینما خیلی سرده. The theater is freezing inside. یا حالا تئاتر دیگه بچه‌ها مووی تئاتر منظورمونه. The theater is freezing inside. 850 صف پاپکورن کند جلو میره. The popcorn line is moving slowly. The popcorn line is moving slowly. تبریک میگم 850 تا جمله تا اینجا یاد گرفتی و قطعاً افکت بسیار خوب و بزرگی روی انگلیسیت خواهد گذاشت. اما اگر میخوای زبان انگلیسی رو 100% کامل یاد بگیری و روی تمامی مهارت‌هاش مسلط بشی، همین الان گوگل کن زبان مستر یا وارد سایت زبانمستر.com شو. اونجا دوره 0 تا 100 زبان انگلیسی با نمونه جلسه رایگان قرار گرفته و میتونی آموزش تو با پشتیبانی من شروع کنی. 851 رسید توی دستگاه گیر کرده. The receipt is stuck in the machine. The receipt is stuck in the machine. تکرار میکنی دیگه. 852 صندوقدار تگ امنیتی رو یادش رفت برداره. The cashier forgot the security tag. The cashier forgot the security tag. 853 چرخ خرید خودش حرکت کرد و رفت. The cart rolled away by itself. The cart rolled away by itself. 854 این کوپن دیروز منقضی شده. This coupon expired yesterday. This coupon expired yesterday. 855 کیسه کاغذی فروشگاه تموم شده. The store is out of paper bags. The store is out of paper bags. 856 قیمتش آنلاین فرق داره، یعنی تو سایت بری ببینی قیمت دیگه است. The price is different online. The price is different online. 857 تابلوی راهرو گیج کننده است. The aisle sign is confusing. یعنی confused میکنه. The aisle sign is confusing. 858 در اتاق پرو بسته نمیمونه. The dressing room door won't stay closed. The dressing room door won't stay closed. 859 جنس پارچه روی پوستم زبره. انگار اذیت میکنه دیگه. The fabric feels rough on my skin. The fabric feels rough on my skin. 860 رنگش بعد یه بار شستن رفت. The color faded after one wash. The color faded after one wash. 861 دوختش داره باز میشه. The seam is coming apart. The seam is coming apart. 862 این کفش ها موقع راه رفتن جیر جیر میکنن. قش قش قش. These shoes squeak when I walk. These shoes squeak when I walk.
863 جورابام لنگه به لنگن. My socks don't match. My socks don't match. 864 چترم پشت و رو شد. My umbrella یا the umbrella turned inside out. خب یعنی چی؟ یعنی دیدی باد شدید میزنه چتر یهو زیرش میاد بالا، اون شکلی منظورمونه. My umbrella یا the umbrella turned inside out. 865 باد چترم رو شکست. The wind broke my umbrella. Broke گذشته break هست دیگه. The wind broke my umbrella. 866 آب بارون از کاپشنم رد شد و خب قاعدتا خیسم کرد. The rain got through my jacket. Get through یعنی رد شدن از دیگه. پس the rain got through my jacket. 867 تاکسیمتر همین الان هم روشنه. The taximeter is already running. The taximeter is already running. 868 راننده پیش رو رد کرد. The driver missed the turn. The driver missed the turn. 869 سفر یا تاکسی اینترنتی یعنی سفر اینترنتی تاکسی اینترنتی دوبار لغو شد. The ride was cancelled twice. The ride was cancelled twice. چرا میگیم اینترنتی؟ منظورمون سواریه که کنسل میشه، لغو میشه توسط حالا راننده یا هر کسی دیگه. اوکی. 870 پلاک با چیزی که توی اپ نوشته یکی نیست. The license plate doesn't match the app. The license plate doesn't match the app. 871 محل سوار شدن اون طرف خیابونه. The pickup point is across the street. The pickup point is across the street. 872 درای قطار خیلی سریع بسته شدن. The train doors closed too fast. The train doors closed too fast. 873 پله برقی ناگهان وایساد. The escalator stopped suddenly. یا suddenly stopped. The escalator stopped suddenly. 874 کرایه دوباره گرون شد. The fare went up again. The fare went up again. 875 اتوبوس امروز از مسیر انحرافی میره، یعنی متفاوت میره، مسیر همیشه رو نمیره. The bus is on a detour today. The bus is on a detour today. 876 دکمه توقف کار نکرد. The stop button didn't work. The stop button didn't work. 877 جای پارک دوچرخه پره. The bike rack is full. پس اون جایی که دوچرخه ها رو میشه پارک کرد بهش میگن bike rack. The bike rack is full. 878 بند کلاه هم مدام پیچ میخوره. My helmet strap keeps twisting. بند کلاه ایمنی منظوره دیگه بچه ها. My helmet strap keeps twisting. 879 زین دوچرخه زیادی بالاست. The bike seat is too high. The bike seat is too high. 880 وقتی ترمز میگیرم ترمز جیغ میکشن. دیدی صدا میده؟ The brakes squeal when I stop. The brakes squeal when I stop. 881 پمپ باد لاستیک کنار ورودیه. The tire pump is by the entrance. The tire pump is by the entrance. 882 مسیر بعد بارون گلی میشه. The trail gets muddy after rain. The trail gets muddy after rain. 883 مسیر بعد از پل دو شاخه میشه، یعنی دو تا مسیر میشه. The path splits after the bridge. The path splits after the bridge. 884
نقشه یه میانبر نشون میده. The map shows a shortcut. The map shows a shortcut. 885. علامت مسیر سخت دیده میشه. The trail marker is hard to see. The trail marker is hard to see. 886. بطری آبم توی کوله پشتی نشت کرد، پس داد، آب زد بیرون دیگه. My water bottle leaked in my backpack. My water bottle leaked in my backpack. 887. محل کمپ آنتن نمیده. The campsite has no signal. The campsite has no signal. پس وقتی میگیم یه جایی has no signal یعنی آنتن نداره اونجا کلن. 888. تیرک چادر توی باد شکست. The tent pole snapped in the wind. The tent pole snapped in the wind. 889. هیزم هنوز نم داره. The firewood is still damp. The firewood is still damp. 890. کبابپز روشن نمیشه. The grill won't light. The grill won't light. 891. دود داره به این سمت میاد. The smoke is blowing this way. چرا؟ چون داره میوزه این وری دیگه با باد. The smoke is blowing this way. 892. یخدون رو توی سایه نگه دار. Keep the cooler in the shade. Keep the cooler in the shade. پس توی سایه میشه in the shade. 893. میز پیکنیک پر از مورچه است. The picnic table is covered in ants. The picnic table is covered in ants. 894. ضد آفتاب زود از بین رفت. The sunscreen wore off fast. Wear off بوده که گذشتشه. The sunscreen wore off fast. 895. شونه هم آفتاب سوخته شد. My shoulders got sunburned. My shoulders got sunburned. 896. حوله ساحل پر از شن شده. The beach towel is full of sand. The beach towel is full of sand. 897. آب دریا داره بالا میاد. The tide is coming in. The tide is coming in. 898. غریق نجات سوت زد. The lifeguard blew the whistle. The lifeguard blew the whistle. 899. موجها از چیزی که به نظر میاد قوی ترن. The waves are stronger than they look. The waves are stronger than they look. 900. چمدونم از حد مجاز وزن بیشتره وزنش. My suitcase is over the weight limit. My suitcase is over the weight limit. 901. اسکنر گذرنامه عکس منو قبول نکرد. The passport scanner rejected my photo. The passport scanner rejected my photo. در واقع میشه عکس منو رد کرد دیگه بچه‌ها. 902. صف سوار شدن کند جلو میره. The boarding line is moving slowly. صف سوار شدن مثلا هواپیما یا کشتی. The boarding line is moving slowly. 903. محفظه بالای سر همین الان هم پره. The overhead bin is already full. The overhead bin is already full. 904. صندلی من کنار بال هواپیماست. My seat is next to the wing. My seat is next to the wing. 905. میز تاشو یا میز سینی سر پا نمیمونه. The tray table won't stay up. The tray table won't stay up. 906. پتو توی این پرواز هزینه جدا داره. The blanket costs extra on this flight. پس وقتی میخوایم بگیم هزینه جداگانه و اضافی داره costs extra. The blanket costs extra on this flight. 907. برچسب چمدون کنده شد. The baggage tag fell off. The baggage tag fell off.
908 شاتل هر 20 دقیقه حرکت میکنه. The shuttle leaves every 20 minutes. The shuttle leaves every 20 minutes. 909 میز اجاره خودرو توی ترمینال دیگه ایه. The rental desk is in another terminal. یا rental desk. The rental desk is in another terminal. 910 لابی هتل بوی کلور میده. The hotel lobby smells like chlorine. The hotel lobby smells like chlorine. 911 یخچال کوچیک اتاق خالیه. The mini fridge is empty. The mini fridge is empty. 912 پرده ها وسط راه گیر کردن. The curtains are stuck halfway. The curtains are stuck halfway. 913 دریچه هوا باد سرد میزنه. The air vent is blowing cold air. The air vent is blowing cold air. 914 تلفن اتاق کار نمیکنه. The room phone doesn't work. The room phone doesn't work. 915 بالکن رو به پارکینگه. The balcony overlooks the parking lot. The balcony overlooks the parking lot. 916 دستگاه فروش خودکار فقط سکه قبول میکنه. The vending machine only takes coins. بچه این خودکار منظور اتوماتیکه ها، یعنی دستی نیست دیگه. تو سکه رو میندازی، هر چی میخوای اون تو هست تو میگیری. The vending machine only takes coins. 917 اتاق لباسشویی توی زیر زمینه. The laundry room is in the basement. The laundry room is in the basement. 918 خوشگن لباسامو نمدار تحویل داد. Repeat after me. The dryer left my clothes damp. The dryer left my clothes damp. 919 ظرف غذای سگ خالیه. The dog bowl is empty. The dog bowl is empty. 920 قلاب قلاده شکسته. The leash clip is broken. The leash clip is broken. 921 رسید هنوز توی جیب کتمه. The receipt is still in my jacket pocket. Repeat. The receipt is still in my jacket pocket. 922 پذیرش کلید اشتباه بهمون داد. The front desk gave us the wrong key. Gave گذشته give دیگه. The front desk gave us the wrong key. 923 حوله های استخر کنار در چیده شدن. The pool towels are stacked by the door. چرا stack؟ چون روی هم قرار گرفتن همینطوری. The pool towels are stacked by the door. 924 دستگاه فروش خودکار همون vending machine نوشیدنیم رو نداد. The vending machine didn't give me my drink. The vending machine didn't give me my drink. 925 سینک آبو پاشید روی من. The sink splashed water all over me. The sink splashed water all over me. 926 در کمد از ریلش خارج شده. The closet door is off its track. The closet door is off its track. Track اون ریلشه دیگه، مسیر دره. 927 در جای باتری کنترل گم شده، اون دری که روش قرار میگیره دیگه. The remote is missing the battery cover. The remote is missing the battery cover. 928 فرش راه رو بوی نم میده. The hallway carpet smells damp. The hallway carpet smells damp. 929 یخها توی یخدان آب شدن. The ice melted in the cooler. The ice melted in the cooler. 930 گریل روی نون رد سیاه گذاشت.
The grill left black marks on the bread. The grill left black marks on the bread. 931. صندلی ساحلی توی شن فرو رفت. The beach chair sank into the sand. Sank گذشته سینک بچه ها. The beach chair sank into the sand. 932. در یخدون بسته نمیمونه. The cooler lid won't stay closed. چرا lid؟ چون در پوششه دیگه روش قرار میگیره. The cooler lid won't stay closed. 933. مسیر با شاخه های افتاده بسته شده. یعنی شاخه های درخت همجوری افتاده بسته مسیر رو. The path is blocked by fallen branches. The path is blocked by fallen branches. 934. نور چراغ قوه داره کم میشه. The flashlight is getting dim. The flashlight is getting dim. 935. زیپ چادر مدام گیر میکنه. The tent zipper keeps catching. The tent zipper keeps catching. پس کلن زیپ گیر میکنه. The zipper keeps catching. 936. محل کمپ یا campsite از چیزی که به نظر میاد دورتره. The campsite is farther than it looks. The campsite is farther than it looks. 937. مسیر با علامت‌های آبی مشخص شده. The trail is marked with blue signs. The trail is marked with blue signs. 938. نقشه این جاده رو نشون نمیده. The map doesn't show this road. The map doesn't show this road. 939. پمپ بنزین بعد پل سمت چپه. The gas station is on the left after the bridge. The gas station is on the left after the bridge. 940. برف پاک‌کن‌ها روی شیشه رد میندازن. The windshield wipers are leaving streaks. The windshield wipers are leaving streaks. پس رد یه چیزی مثل تی، مثل برف پاک‌کن اینا رو میگیم streak. Leave streaks یعنی رد انداختن و windshield شیشه جلوی ماشینه. wiper وقتی بهش اضافه میشه یعنی windshield wiper میشه برف پاک‌کن. اوکی؟ 941. صندوق عقب کامل بسته نمیشه. The trunk won't close all the way. The trunk won't close all the way. 942. دزدگیر ماشین توی پارکینگ صدا کرد یا صدا داد یا فعال شد. The car alarm went off in the parking lot. The car alarm went off in the parking lot. 943. روی رسید نوشته فروش قطعیه. The receipt says final sale. The receipt says final sale. یعنی آقا این تشریح فروش اینجوری بسته شده. اوکی. 944. اعتبار فروشگاه ماه بعد منقضی میشه. The store credit expires next month. The store credit expires next month. Are you repeating after me? Keep doing that. Bravo. 945. صندوقدار کالا رو 2 بار اسکن کرد. The cashier scanned the item twice. The cashier scanned the item twice. 946. تگ امنیتی هنوز روی ژاکته. The security tag is still on the jacket. The security tag is still on the jacket. 947. کیسه خرید از پایین پاره شد. Oh. The shopping bag tore گذشته tear at the bottom. The shopping bag tore at the bottom. 948. پله برقی الان خیلی شلوغه. The escalator is packed right now. The escalator is packed right now. 949. سکوی قطار یه طبقه پایینه. The train platform is 1 level down. The train platform is 1 level down. 950. مأمور کنترل بلیط داره میاد. The ticket inspector is coming through.
The ticket inspector is coming through. 951. بچه دوباره قاشق رو انداخت. The baby dropped the spoon again. The baby dropped the spoon again. 952. صندلی کودک باید تمیز بشه. The high chair needs wiping down. The high chair needs wiping down. چرا high chair؟ خب صندلی کودک رو میذاری بچه قدش میرسه دیگه، به همین سادگی. 953. کالسکه جلوی در رو بسته. The stroller is blocking the doorway. The stroller is blocking the doorway. 954. سگ با پاهاش گل آورد داخل خونه. The dog tracked mud into the house. The dog tracked mud into the house. در واقع راه که رفت جای پای گلیش موند دیگه توی خونه. 955. گربه دسته مبل چنگ زد. The cat scratched the arm of the sofa. The cat scratched the arm of the sofa. 956. گیاه به سمت پنجره خم شده. The plant is leaning toward the window. پس lean toward به سمت یه وری خم شدن. The plant is leaning toward the window. 957. سبد لباسا پر شده و سرریز کرده. The laundry basket is overflowing. The laundry basket is overflowing. 958. فیلتر خشکم باید تمیز بشه. The dryer filter needs cleaning. The dryer filter needs cleaning. 959. بالش شکلش از دست داده. The pillow lost its shape. The pillow lost its shape. 960. پتو بوی مواد شوینده میده. The blanket smells like detergent. The blanket smells like detergent. 961. دکمه آسانسور گیر کرده. The elevator button is stuck. The elevator button is stuck. 962. لابی بوی رنگ تازه میده. The lobby smells like fresh paint. The lobby smells like fresh paint. کلید صندوق پست بهش نمیخوره. The mailbox key doesn't fit. یا هر چیزی key doesn't fit یعنی کلید اون چیز بهش نمیخوره. The mailbox key doesn't fit. یا میخوای بگی مثلا این کلیده نمیخوره با هر قفلی که داری میزنی. This key doesn't fit. 964. بسته برای کمد یا باکس تحویل زیادی بزرگ بود. The package was too big for the locker. The package was too big for the locker. 965. شوتینگ زباله دوباره گرفته یا شوت زباله دوباره گرفته. The trash chute is blocked again. The trash chute is blocked again. 966. چراغ راه پله سوخت. The stairwell light is burned out. The stairwell light is burned out. 967. کیسه خرید داره نشت میکنه، پس میده. The grocery bag is leaking. بچه ها grocery میشه اون چیزایی که خرید مایحتاج شماست، روزمره میخرید، معمولا خوردنیه دیگه. grocery bag یعنی کیسه خریدی که برای grocery shoppingتون انجام دادید. اوکی، یعنی grocery خریدید و گذاشتید توی کیسه. The grocery bag is leaking. 968. شیر توی یخچال همه جا ریخت. The milk leaked all over the fridge. حالا پس داده به هر دلیلی و ریخته همه جای یخچال دیگه. The milk leaked all over the fridge. 969. فریزر کاملا پره. The freezer is packed tight. خود packed میشه پر. حالا یه tight هم گذاشتیم این دیگه full. هیچی جا نداره. The freezer is packed tight. 970. درش توی کیف یا کیسه پرید باز شد. یعنی اینجوری باز شد. The lid popped off in the bag.
The lid popped off in the bag. 971. روی برچسب نوشته در یخچال نگهداری شود. The label says keep refrigerated. The label says keep refrigerated. 972. در بطری ترک خورده. The bottle cap is cracked. The bottle cap is cracked. 973. شارژر پشت مبل به برق وصله. The charger is plugged in یعنی وصل شده به برق behind the couch. پشت کاناپه. The charger is plugged in behind the couch. 974. پریز توی دیوار شل شده. The outlet is loose in the wall. The outlet is loose in the wall. 975. وقتی به چراغ دست میزنم چشمک میزنه. The lamp flickers when I touch it. The lamp flickers when I touch it. 976. پنکه داره گرد و خاک و همه جا پخش میکنه. The fan is blowing dust everywhere. The fan is blowing dust everywhere. 977. کمد بوی کفش کهنه میده. The closet smells like old shoes. The closet smells like old shoes. 978. چوب لباسی از وسط شکست. The hanger snapped in half. The hanger snapped in half. 979. پیرهن یا پیراهن هنوز پشت و روه. The shirt is still inside out. The shirt is still inside out. 980. لباسا چروک از ماشین در اومدن یعنی چروک داشتن. The laundry came out wrinkled. The laundry came out wrinkled. 981. در قهوه درست بسته نشده بود. The coffee lid wasn't on properly. The coffee lid wasn't on properly. 982. نی افتاد داخل لیوان. The straw fell into the cup. The straw fell into the cup. 983. میز چسبناکه. The table is sticky. The table is sticky. تکرار میکنی دیگه. آخرشه. دووم بیار. 984. گارسون سفارش اشتباه آورد. The waiter brought the wrong order. The waiter brought the wrong order. بچه‌ها waiter میشه گارسون آقا، پیشخدمت آقا. waitress میشه پیشخدمت خانم. بدون جنسیت میخوای بگی server، کسی که serve میکنه. 985. سس توی کیسه غذای بیرون بر ریخت. The sauce spilled in the takeout bag. The sauce spilled in the takeout bag. 986. غذا توی راه خونه سرد شد. The food got cold on the way home. The food got cold on the way home. 987. برگه پارکینگ از روی داشبورد افتاد یا پرت شد. The parking ticket blew off the dashboard. The parking ticket blew off the dashboard. Glove compartment هم اگه شنیدید بچه ها تعجب نکنید. 988. در باک بنزین اون طرفه. The gas cap is on the other side. The gas cap is on the other side. 989. کارواش روی شیشه ها لکه گذاشت. The car wash left spots on the windows. The car wash left spots on the windows. 990. گرم کنه صندلی یه دقیقه طول میکشه تا کار کنه. The seat heater takes a minute to work. The seat heater takes a minute to work. 991. تابلو راهنمایی پشت یه درخت پنهان شده. The traffic sign is hidden behind a tree. The traffic sign is hidden behind a tree. 992. تابلو مسیر رو اشتباه نشون میده. The road sign points the wrong way. The road sign points the wrong way. 993. دسته چمدون گیر کرده. The suitcase handle is stuck. The suitcase handle is stuck.
994 جلد پاسپورت داره پوسته میشه. The passport cover is starting to peel. The passport cover is starting to peel. این داره ور میاد در واقع یه جورایی. 995 کارت پرواز اسکن نمیشه. The boarding pass won't scan. The boarding pass won't scan. 996 مأمور گیت کارت شناساییمو 2 بار چک کرد. The gate agent checked my ID twice. The gate agent checked my ID twice. 997 آسانسور هتل بوی عطر میده. The hotel elevator smells like perfume. The hotel elevator smells like perfume. 998 کلید اتاق هنوز توی کیف پولمه. The room key is still in my wallet. Wallet نگی اینو ها. The room key is still in my wallet. 999 ساعت تحویل اتاق روی کارت چاپ شده. The checkout time is printed on the card. Checkout یعنی تحویل دادن اتاق دیگه. Checkout میکنی. The checkout time is printed on the card. And 1000 درهای لابی بعد از نیمه شب قفل میشن. The lobby doors lock after midnight. The lobby doors lock after midnight. خب بچه ها تبریک میگم. Congratulations. 1000 جمله کاربردی انگلیسی به اتمام رسید آموزشش. اما توصیه میکنم که تو حتما تکرار و مرور داشته باشی. با صدای بلند تکرار کنی جملات رو. spaced repetition داشته باشی. یعنی مثلا یه هفته بعدش 3 هفته بعدش دوباره 1 ماه بعدش تمرین کنی این ویدیو رو و مرور کنی و این جملات رو کامل یاد بگیری. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشی و استفاده کرده باشی. ضمناً اگه میخوای زبان انگلیسی رو از 0 مطلق برسونی به 100 سطح C1، سطح ادوانس، سطح پیشرفته و روی تمام مهارت‌ها یعنی خوانش، نوشتار، شنیدار، گرامر، واژگان، تلفظ و به خصوص سپیکینگ مسلط بشی، همین الان گوگل کن زبان مستر یا وارد سایت زبانmaster.com شو. اونجا دوره 0 تا 100 زبان انگلیسی با نمونه جلسه رایگان و توضیحات کامل قرار گرفته و میتونی آموزشت رو شروع کنی. Thanks a lot for watching this video and this lesson. See you soon. Take care.